A re rapeleng. Modimo mothata yotlhe, wena o leng esi moabi wa botlhale le kitso. Rona batlhanka ba gago ba re kopaneng hano ka ntlha ya leina la gago. Re neele gompieno botlhale jwa gago jwa se le godimo. Gore kaela mo ditherisanong tsotlhe tsa rona. O bo re neele gape poifo ya leina la gago. Le go kgapela kwa thoko dikgatlhego tsotlhe tsa rona. Gore merero le dikgakololo tsa rona di ise kgalalelong ya leina la gago. Tshiamo, kagiso le thitibalo mo hatsheng leno la rona. Go isa popagano ya setšhaba sa rona ka ntlha ya leina la ga Jesu Kriste mo re nang le mmoloki wa rona. Amen. Pray be seated. Re shota 2. Whips. Re shota ka 2.
Hela, go shota one. Ona o hikwama, honorable Dikwa. Re shota ka motho a le one. Order. Good morning, honorable members. I hope you had a restful weekend. I know it's campaign season in one of the parts of our country, and I know you are busy there, but don't forget to also rest when you have time. Let us start the business of today with a motion, clerk. Point of order, Mr. Speaker. What is your point of order? Mr. Speaker. Clerk. Notice of motions and orders of the day. Approval of the draft National Development Plan 12. Motion, resume debate. Order, honorable members. The question is that this Honorable House resolves that the draft National Development Plan, Chapter 3, Financial Services and Digitalization Sector be approved. The debate on this chapter is resuming. I therefore remind you, honorable members, that I shall call upon the Honorable Minister of Finance to reply to the debate at 12:25. Let me see, 12:30. At 12:30 will be adjourning. How is this going to work out? I'm looking at the time there. So he'll probably reply at 2 o'clock. Because at 12:30 we break for lunch. And the question will be put at 14:40, I think, because they both take 20 minutes. When the House adjourned last week,
Friday, the 24th October 2025, the Minister of Communications and Innovation had just concluded his presentation. And the floor is therefore open. I just need to check who is leading the debate on the opposition side. Honorable Taulo Buipuso Lucas. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ke tla bo ke akgala mo pego e re neetsweng ke Vice President on financial services le re neetsweng ke Honorable Chere ya digitalization. Me ke re mo go bone ka bobedi go tseba di buileng di le palonyana se motho a batang gore a di gatelele a ba re a re kana kgomo e tshwarwa ka kgole motho ene o tshwarwa ka loleme le buile dipuo tse dintsi gonega Honorable Chere ene ebile a bua ka dipalopalo tse e leng gore gompieno di re tshwarisitse bothata dingwe tsa tsone gantsi di re palela go di diragatsa go tswa ko manifestong jaanong o tile ka tse dingwe e le tona a bua gore o batla gore e re by 2029 e be e le gore the sector ya e leadang e dirile ditiro di le 100,000 gape o bua ka 80% government digitalization by 2029 o bua ka dikgang tse di thata tse e leng gore re tshwanetse ra nna re tlo di sala morago ka gore re batla go tshwara ka loleme Vice President and Minister of Finance le ene o buile dikgang tse dingwe tsa tsone a di boelela ga ena a e boelela mme ke batla go mo gakolola gore nko a oketse lebelo mo go yone o na a bua ka kgang ya gore go tla nna le mo go teng National Fund of Funds o e bua la bobedi la boraro kgang ye ke re nako ya go e bua hela re sa bone maduo a yone mo batswane le mo bagwebing ba ba botana le batona nako e o e hitile o buile gape le ka go baakanya melao e tshwanang yone ya non-bank lenders bill ya bo triple P bill motho o ipotsa gore ha e le gona re buang ka bill ya triple P mme ne ntse le so se re se buang gore ra se diragatsa a ne re se diragatsa go sena molao go a supagala no go ntse go sena molao ke sone se o ne o bona gongwe go nna bonya gore di-project di simolole Vice President o buile sekgwa se se tona se ke itseng gore ne sa tshosa bangwe mme a sa tshwana go tshosa ope o buile ka sekgwa se se tona thata a bua ka bo national digital ID re di emetse re gaolate bone bo asset securitization ke dikgang tse malatsi a di buiwang thata re tabo re ntse re lebile dikgang di buile re batla go tshwara ka loleme VP ka gore dikgang a di a tshwanela go buiwa hela ya ka ke di buiwa mo classroom ya university rona ha ne re le ko ruta ko university ne o itse gore ha o buile concept wa bo berekile tsa tsilone le ke gakologala nako nngwe teacher o mongwe wa rona na video go Dr. Mulutsi a bua ka thesis e nngwe ke the imbujasmo thesis gore wa itse gore ha re le a lokana ba berekile a heditse mme a go tshwane le kwano ha o buile kgang o bua ka kgang tse o ne o ntse o di bua tsa bo interoperability a ke re no o bua ka tsone VP ga se dikgang tse e leng gore di ka buelwa hela gore kgatha ke dikgang tse di tshwanetseng gore di dirisiwe a re ntse re tsweletse ra itshole melao yone o ruta e baakanya re sologela gore tata ka bogego gore te re kgone re e dirise yone melao yone eo ra lemoga gore dikgang tse ga di bua ka sekgwa ga ngwe bangwe ithela go timetswe hela ba tsaya gore hei ga e le tsa madi kana madi ona a dingalo ga ngwe ga o bua ka one o sena one o ithela o tshwere bothata mme ke sengwe sa dilo tse e le gore tshwanetse gore re di itse gore tse di builweng tsone mme re di utule re ta di sala morago re ta di tracker re ta batla go itse gore di tsamaya ga kae mo nakong ya ka re ta gore ntse re tsweletse mme kana ga re bua ka madi gape re bua ka dikgang tse di amang go boloka one madi le go a tsadisa a ke re a dikgomo ga di tsale gore a re ya madi ke a tsale le go a tsadisa le go a godisa jalo gore a nne mantsi a sologele le ga tse molemo a sologele beng ba one molemo mme ga re bua yalo gape re bua ka dikgang tse di tshwanang tse di amang dibanka
dibanka tsa rona re bua ka non-bank financial institutions ba ile gore a se dibanka mme ba dira le madi re bua ka bone ka seo re tshwantse dikgang tse ra diela thoko mme ha re bua ka dibanka ke batla go simolola hela ke supa gore dibanka gore dibanka di huma ka tsela e leng gore ha o e lebile ko bohelong e humanegisa batho mme gone re tshwantse ra nna le tsone kana o dire bolokele madi ha ngwe di re tsadisetse madi mme di tsamaisiwa ka tsela e leng gore ha gongwe ba re neela le tsone di-loan di a tsewa mo lehatsheng le di a tsewa mme ebile di-loan tse dingwe tse di humanegisitse batho thata batho ba kolota ka tsela e gakgamatsang mo Botswana mme ba kolotisiwa ke gore ba tsere di-loan tse dingwe tsa tsone di le dikgolwane tota le di-personal loans mme ba ere ba tsere jalo ko dibankeng bo ba ya gape ko dibankeng tse dingwe not bank financial institutions ba tsena ko ba ntse ba tsaya gape ke sone se o ithelang ba bangwe batho motho ha ngwe go te o setse ka audi gore e le 00 o ipotsa gore o sala ka 00 jang ka gore banka e na le melawana mme ba dibanka ha o bua le bone ba re bone tota ba na le di-limit gore nyao ka sala ka bokae ba ra hetse o ya ko non-bank financial institutions ko ga ba lebele thata gore o sala ka bokae ba go tshobela madi ha ba sena go tshobela madi ya no gore gore o sala o sena la le sepe gone mong o go tsenya mo dikoloto tse di helang di thubile malapa dikoloto tse di helang di dirile gore batho ba tsene mo depressioning ha kgamatsang kere seemo se sa dikoloto mo Botswana ke seemo se re tshwantseng ra se ela thoko ha ngwe le dikoloto hela tse le gore motho ha kgone go ga ana sepe sa ka di duelang ka sona ka gore o hilwe personal loan non security gone mo bogora gore ya no ha tsena mo dikoloto e nna mathata re batla gore toetsa le dibanka VP dibanka di simolle gore go dira gore go nne bonolo go nne bohehu gore batho ba kgone go reka immovable property ba kgone go reka lehatshe ba kgone go reka matu ka gore gompieno go bonolo thata go reka koloi ha o batla koloi ya GP hela o ya ko bankeng no tsatsi lone le o e bone mme ha o batla lehatshe o batla ntu go tsala ba le thata ba bangwe ba hela ba itsapile ba re ya no nna ke dule ya no mo kganyele ya go reka lehatshe go tsa go reka ntu ya no ke bile ka bona gore botoka ke reka koloi ka gone go motho ke re seemo seo tshwanetse re se thohatse mongwe wa batla go clarifya a gona modumo madi ga a tsosetse modumo clarification on Morolong. Nya ja le boga honorable Lucas ke tsa ro o tshwere sentle mine ke re mo ena kganye o e tlhalosang ka bokgabane a ga o bone botlhokwa ba gore le thulaganyo yone e dirwang ya Gemvas gongwe khabare mabaka a wa buang ao motlotlegi whereby batho ba ka kgona go reka immovable property le tse di akaretsang tsa business e se tsa residential hela. Thank you. Lucas ke dumelana le wena right gore ha ile hela mo eleng gore go ka toga gatisa dipoelo go botlhokwa thata gore dibanka le one Gemvas tota e helele e thohaletse go thusa batho ka tsela entseng jalo ke a gakologa gore mongwe kile ka utlwa re o batla go reka terekere ka Gemvas mo wa mapalamente ha ke tsura ona helela e rekile kgotsa ba ganne mme mongwe ene na ba tile go reka terekere e ne ya go palela ha ile re go paletse gore ga gore re morolo bua nnete go tshwanetse gore go ba ka ngwe mme ke re kgang ya di-loan le dikoloto dibanka le tsone di tshwanetse di re thuse batho ba modimo mo bathong ba e leng gore ba tsene mo dikolotong ka mabaka a go adima madi a bone gongwe go nne le thulaganyo hela e strong ya debt counseling debt counseling e se go cancela dikoloto go thusa batho go ba reba maikuto ka dikgang tsa dikoloto batho ba kolota botshelo bo bothata bo bothoko ha o kolota ke re a kitse gore a gona le thulaganyo epe vice president e leng gore batho ba thusiwa gore ba counselwe ka dikgang tse tsa dikoloto ka gore nna ko officing ya me ya parliament hetse ke kgonne gore siba batho ba le mmalwanyana ba e leng gore ba ne ba batla yano ke ba counselor ka seemo sa bone sa dikoloto e le gore matshelo a bone a kotase mme ebile ba bangwe hetse ba akanya go itseela botshelo ke re dibanka clarification tsa tsaya karolo mo kganyone ne ke re kana madi ga a tsosetse modimo clarification emma ke go neele mme lo ska la ntia le bona ke le clarification Honorable Likutlane. Clarification. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Lu. Ne ke re go tlhaloso ka Setswana kana no tse gore go cancela re tsura go cancela kana mo ga go teacher kana o ra go. Thank you. Nya me o tlhalositse Honorable Lucas thalos nya canceling tota ke ra gone go leka go thuba maikuto a e leng a hato go sidila maikuto jaanong gore wena o tsa gore batswana a se ba rutege batswana ba itse counseling ebile ba e bitsa counseling le go le hetse le tswanified la counseling
ha ke tsore wena o tshwengwa ke eng wena le kutane o na le go ithela o ngola hela o ka e wa khanetso Clarification. ke ro ngola mo me ma ke tswelele pele ke bue gape ka bank charges he di banka di re jela madi ha ebile ntse a seo ga le gone ke mathata gore ba tla go charger ba go chargetsa SMS ba go e romeletse o sa ba kopa ba tswelela ba go charger ha o kopa statement ba go charger ATM withdrawal ba go charger gore ba go charger sengwe le sengwe di banka di re jela madi ka tsela e hakamatsa no wonder why di banka di dira super profits ka ro batla le kwalo hela la go bua gore nya mme kana ke banka gone ba go kokotela ba go charger a le ra re tsonetse VP Minister of Finance Bank of Botswana ile bile hela di banka di ja madi ka tsela entse yana mo Botswaneng kana tse ngo kana itharo setse ka balance o itela ha o tsena go ile balance ya go e jelo ke di service charges a tanya hela o le hong o a kantse rona le balance ya 90 pula ke ra ha kana yete go roge ko a kere lo a itse le tswa khanetso la itse e gona go roga go 90 pula o a kanya rona le 90 pula ha o tsena go utwe go tona le 42 pula e bile ha o kwa khona go motsa le ra gore gone mong VP go lebiwa hela ga go attendiwe a nane kere di khantse di tshwana tsenetse tsa di bank charges tse di dirang gore di banka di dira super profits di tshwantse tsa salo morago VP Minister of Finance through Bank of Botswana go ska rajalwa madi ka tsela entsia ka re ba go charge la itse gore ba charge batho bone ba ta go charge di charges tsa teng maloba ha ke di bala ke thetse le gore o ka di tshwara bo 15 16 ile di charge hela tse ipotsang gore ha o ba madi gore ha ke ba madi ke tshwantse o charge ke ra ke ba madi ke tshwantse o charge a cash deposit ke re mpela madi ke ya o banka ke banka gone ha le tana le tsa hale le hale ba re ke re tsa gone o ka ro ba madi o charge tswa go nna customer a rone you are right mme di o tse ke tsa gore VP a ke tsa lejwa hela Bank of Botswana go tikere regulator di banka di ja batho ntsoma ka tsela entseng jana go tegela nya ba batla go dira profit ba batla go survive VP di o tse di tshwantse tsa salo morago hela thata engwe ntshwenyang ke go teng withholding tax o ba madi wa ro batla morokotso mo gone a ke tswa lwa itse yone o ba madi wa ro batla morokotso mo gone ha o sena o bona morokotso nyana o ne o sengwa sepe ha o sena madi a mantsi morokotso wa teng wa taxiwa lwa itse yone kana ba lisikele ne le madi ithala di khantse di le tshwenya withholding gore gone mo hela gore o beile madi o dirile morokotso wa teng wa taxiwa o ka bona go taxiwa bale morokotso wa batho bale ba humi ba e seng hela o ta go tnya le wena o moteng Lucas o moteng wena yo o berekang go ipelegeng le wena morokotso nyana o dirang le one wa taxiwa nane ke re di khantse Elucidation. anko di yelo thoko VP iska na di khang hela tse re di lebang hela re bo re tsa hela gore ka encourage batho go save re ba encourage go save ka go ba taxa gape mo di savings tsa bone nya nna ke tsa gore ke sengwe sa di o tse leng gore sa ha khamatsa mongwari elucidation ne ke re madi go batla ra bua re sa tsose modumo emma ke monene Clarification wa motsamai. Ke elucidation se Elucidation wa motsamai. ne kere ke motlatse se kere ga ya e buang tota o bua dikgantse di na le boammaaruri mme ke gatelele le ka kgang e le gore go na le ditlhopha tsa bana ba maintene bana ba bo TS ba eng o itlhela le gore go tsile ditsamaiso tsa gore ba bee madi mme o itlhela le gore bana ba tseelwa ditshwetswela ko ba ipona ba tsentswe mo go tenya ba madi a lona mo lekgotleng le ha ile gore o na tshwantse go amogela gongwe tla kere 1.5 wa go iphitlhela a amogela bo 1.2 go tu o diretswe dilo tsa sa di kopang tsa sa dira thulaganyo le tsone ke tsa gore ga e lone e wela mo teng o e lebe sentle re Lucas. Lucas. thank you re motsamai ha ke itse thulaganyo ya tere motsamai me ha ile re teng wa bona ke dithulaganyo hela tse di sa tshwanela go nna teng tse leng gore tshwanetse di somare le bone ba bata bo matshwara madi motho tshwanetse a nna le taolo mo mading a gago eno a go teng ya re go a beela kwa o rata le o sa rate ke kgontso ya yone ha ile re teng VP Minister of Finance ngo lebeng kganye hela ka thwagala sengwe gape hela ke gone gore di customer tsa di banka le bone ba tshwanetse ba rutwa batho di banka di tshwanetse ruta batho ka ditsamaiso tsa tsone di banka o ka ra di ruti batho ba iphitlhela hetse ba le mo mathateng ba le mo teng ba tsere di loan tse di hakamatsa e be le gone ba itse gore kante banka e operate yang
dibanka di tshwanetse tsa ruta batho dibanka tshwanetse gape tsa dira corporate social responsibility ba dira di-profit tse ditona e tshwanetse gore mo mahelo a ba operata mo gone ba konne ba thuse batho ba mahelo one ao ka ditsela tse di harologaneng ba ba ntshwanyang thata ke bone ba non-bank financial institutions hey ba bone ke mathata ke re lanta ke supile gore ha gongwe ha ba itela payslip ya go e bopama ba e bolaela ruri lo a itse ha ba itela payslip ya go e bopama e le gore dibanka tse dingwe tse ditona tsele di gona ditse bone ba go bolaela ruri ba go isa go 00 so se ha ke itse gore se ta kgalemiwa jang senese ha ke itse gore Bank of Botswana Minister of Finance seemo se le se kgalema ka tsela ntseng jang ka gore ba tsenya batho mo mathateng a boitshegang bone ba ba dimang batho madi ka tsela yone bone bo matshonisa yalo ka rra le wa rotata ka molao re dumela gore molao o ta tender tsone di kgantsone se me gape kana di kgantse di ama tsone tsa bo insurance gape he batho ba lela ka di insurance gore ha o ka rontso ba madi mo insurance o ntse kgwedi le kgwedi ya re go gongwe gate ya no tiro e go lathegetse o to bona mathata a go a simologa gone go gore o tsweledisa a kere jaanong ha o kgone go tsweledisa mme madi a go akwa o re nkemela mpele go nka bona tiro ba re 3 months na ra kgaola a le ra re tshwanetse re go nnelo nya na ke bone o tshwanetse re go nne jalo ha e le gore yaanong madi a go akong ha o ba ra gore nkemela mpele le ha e le ngwaga ka gore ha go tsaya ngwaga gore o bone tiro e latelang yaanong hela ha o tsa direla ba re nyame ra go kgaola go tsogong ha o re bata madi a gago ba re madi ona a gago ra kgaola gape batho ba lela ka di-pension batho betso batho ba dumela gore di-pension tsa bone ga ba di duelo sente mme ha ba ya gone ko go mbifira ko go nna bothata jo botona thata gore bate ba kgone tharabollo ya dikgang tsa bone mme le gone di-pension batho ba bangwe ba batla go tsaya di-pension tsa bone ba batla go tsaya madi a bone othe ka ga sa sepe ha ngwe ba ile gore ba itwalla kgotsa ba mo dikoloto ba batla go tsaya madi a bone go thata gore batho ba tsaya madi a bone ba bone madi a bone mo di-pensioneng tsonetse ke re seemo se re tshwanetse ra se ela thoko re ga o lathe ra se sala morago gore batho ba se ka ba jiwa ntsoma ka tsela e ntseng jang di-pensioners le pensionera yaanong le gone o bo go toa kgetha nna ke bona kete ke bo sethogonyana ka gore madi a tele one a o ithela a le ko tase one a ba sa re ka ba retire pele mme yaanong ba kgetha bone ke a itse gore o batla madi mo letole re ga o late mme ba akanyetseng batho ba e leng gore ke di-pensionera makgetho a bone gongwe a harologane le a rona ba re gantse re le mo tirong ka gore o ithela motho e le gore yaanong ha e le rona a tsaya 20,000 a month gante le yaanong o tsaya 15 a mangwe a jelwe ke lekgetho mme dio di a mmata di le dintsintsi gape ba di-loan ba re hetse o tsogetse a kwa tsa loan ka kwano mme ke re ke seemo se ke reng gongwe re tshwanetse le sone ra seela thoko batho betso batho ba di-pensionera ba sokola mme nna ke a itse gore motho o pelonte re ga o late bone batho ba di-asset managers batho ba le bone tshwanetse gore ba elo thoko ha re sa ele thoko ba tla ja madi a setšhaba bone batho bone ba bangwe ba bone o kare ba dubia senyana lo a ba itse lo ene wa ba itse re ga o late ba di-asset managers na ke tsore qualification ya gore o ne asset manager ke eng tota mme ka gore bangwe ba bone ba hetse ba kile ba dira dilo tse e seng tsone mo lehatsheng la rona kere a re eleng thoko dikgantse re ga o late le melao re thatagatse gore ba se ka ba kgona go jala batho madi bone batho ba di-asset managers madi ke seo se re se sokolela yaanong ha ta jewa ntsomagela yalo bonolo go te mongwe o ne a rile ke asset manager ba go jala madi go sena ko ka itshekang teng a nkore sa le morago dikgang tse batho betso di se ka tsa heta hela ya ka eketega leyo puso ke ntšha puso e ntšha e tshwanetse ya babalela madi le matshelo a batswana ga ya tshwanela go tshwana le ele ene re itse ka dio tse e seng tsone puso ele ene e le setho go thata ne e sena sepeone yaanong e nne re tsaya gore e ka nna botoka mme o ka re le na le go tshabelelwa ke go bua hela la bua thebanna la bua mme ha le diragatse ga ke itse gore ke le bua sekgowa sone la se itse bana sekgowa la se bua mme ha go ta mo o ithela e kare o kare la Point of order, Mr. Speaker. Point of order, Honorable Lekau. Mr. Speaker, ne ke re kare a se ka re tshwarela mo gore madi ga a tsosetswe modumo a ba a dirisa magoko a e seng one ga nka ke a re la bua thebanna ke dumela gore magoko a teng ga a wele sentle a boele morago ga re bana a se ka bua yalo nya ke ba toteng Honorable Lucas lela nya mme ke a leboga ebile ke a withdrawa ke a itse gore ga motho e nna mo palamente o bidiwa mototegi mme le itse gore la re le batotegi yalo mme re ntse re batho hela re batho hela a le sekala ga ke re banna
ke ra mo motho yo ke mo heta tshwana rights hale ha tshwana go le ka ha tshwana go complaina Mr. Speaker ke ba ke bua ke se mo le sotong ke rile madi ga tsose modumo re tshwantse ra bua ebile ke to ka re tsamara nna le botsalano nyana ha gare ha re sa hupatedi mo go heteletse me nna ne ke hantse ke le mokganya ya gore ba gaetso le pushwentse so marelang batho le madi a bone madi a rona kana ebile malatsia jaanong a go thegile thata re ga o latha ke tsore go hale nna ne ke ntse ke mora ke re go ha o devaluile pula o na gana re ga devalue pula malatsia e bopa me mo le re ha o lathegelwa ke 20 pula o ithala o le mo mathateng ke re a re somare le madi a batho batho betso re se ka ra ipona e le gore jaanong re mo seemong se e le gore a re kgone go somarela madi a batho mme ke re ke wetse ka yone ya ga Retshere kgang ya system e down e a ke re wa re solohetsa ebile wa re solohetsa gore e tare hela ha re tsena ka 2029 o tla bo go sena le go ting system e down ha e le gore go ka nna le go la system e down e tshwantse hela motho yone wa utlwa go system e down a ba re gore re UDC ha ya re bolela nnete ha e tswe mo pusong gone ka 2029 ha e le gore ka 2029 go ka nna le mongwe kgotsa gope go ting system e down go tshwantse jaanong ga ama thopo ya lona le ma UDC ha ke ga le bua hela bo go tenya system e down go ra gone re sa itse gore seemo re ithetse sentse jana ya ka le etele bui gore nne re sa itse gore seemo se masho go ntse yana re sa itse gore se patche se masho jaka se le masho jana mme ke re batho betso re buile ka madi ke taema gone ha ke re madi ga a tsosetse modumo a bueng mme re somare le batswana ba e le gore ba jwa ntsoma ke dibanka di-pensionera ba ba jwa ntsoma ke makgetho a ba tsenya mosebe ke a leboga thank you very much. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs and Member for Madinari, KFC Mutego. Thank you very much, Mr. Speaker. On finances, let me say access to affordable finance on a regular basis is critical for economic growth and diversification, especially for agricultural, manufacturing, tourism sectors, and citizen SMMEs and the informal sector. Similarly, households, both in rural and urban areas, require affordable finance to improve their domestic investment and consumption needs, including education, health, and other services. And I wish to indicate that we must place people at the center of the drive for economic success and developmental agenda in the context of a developmental state. I wish also to agree with Honorable Lucas that the current domestic banking system requires a major transformation to take into account the current socio-economic circumstances of the country. Now on digitalization, the UDC government's approach, I wish to applaud them in terms of the presentation by Retshere, that of a digital economy to generate income for local governments, among others, and agencies for government on areas such as digital payments, fintech compliance fees, online markets and auctions, digital advertising, smart parking and transport, data mining and mapping services, innovation and ICT hubs, digital permits and renewals, public Wi-Fi's and telecom partnerships, blockchain and digital records, and data mining. I wish to conclude by bringing some ideological perspective to this debate on finances as the engine of the economy. Animated and galvanized by the Pan-African spirit, I'm thrilled to indicate that if we talk about independence, that is Bipuso, we must go beyond the political independence of having our own flag, national anthem, and others, as indicated by the BNF Social Democratic Program and echoed by UDC Manifesto, that we must move further and have regard for economic independence, and therefore realize that over 40 years after the formal end of colonialism, suffocating ties to Western financial systems continue to prevent African countries from achieving any meaningful monetary sovereignty. A proper analysis will uncover what went wrong after the Pan-African approaches that defined the early stages of independence and how most economies fell in the firm grip of IMF, World Bank, and the EU's strict neoliberal policies.
African societies must wake up to increase their policy influence and move beyond the neoliberal orthodoxy and US dollar dependency. We must have interest for African quest for self-determination in a turbulent world of recurring economic and financial crisis. This requires financial and effective regional integration at SADC and continental level. It must be indicated that regional integration is pivotal for Africans' economic independence, to create larger, more competitive markets, which allows economies of scales and strengthen bargaining power in the global economy. By pooling resources for, among others, infrastructure and administrative competencies, countries can overcome the limitations of small individual markets, diversify their economies, and reduce their dependence on external actors and the fluctuations of the global market. Let me conclude by saying regional integration in Africa, however, as I said, can play a vital role in diversifying economies away from dependence on the export of just a few mineral products, in delivering food and energy security, in generating jobs for the increasing number of young people, and in alleviating poverty and delivering shared prosperity. For this, I think we need to be encouraged by two prominent books on African financial sovereignty, which are Economic and Monetary Sovereignty in the 21st Century Africa, and Reclaiming Economic Sovereignty in Africa. The first analyzes monetary dependencies on external financial systems like the IMF and the World Bank. The second focuses on resource-based industrialization as a strategy for greater economic control. The Economic and Monetary Sovereignty in the 21st Century says, financial ties to the Western systems continue to limit monetary sovereignty in Africa, and therefore we must explore the history of African financial dependencies and how countries, and to resist the legacies of colonialism. And I wish to say, this submission that I've just made should be part of the anthem for Africology series in the quest for self-determination and economic independence of Africa. Thank you very much. I just wish to put this Pan-African perspective to the debate. Thank you very much. Honorable Assistant Minister of Communication and Innovation, Honorable Sean Taile, member for Gaborone North. Thank you so much, Honorable Speaker, and good morning to members of Parliament. My motto is that financial inclusion is human rights. Mr. Speaker, I rise to support the broader thrust of the National Development Plan 12 chapter on financial services and digitalization. The True North, as articulated by His Honor, the Vice President, of a fully integrated, inclusive and secure financial and digital ecosystem for short, resonates deeply with the UDC manifesto, which advocates for a citizen-centered economy, economic diversification, and the localization of financial power, emphasis. And on this basis, I fully support the submission on this sector as presented by His Honor, the Vice President. Mr. Speaker, the continued focus on maintaining a robust framework for financial sector stability, as evident in this plan, is critical for the sustained growth of the financial sector in a safe, sound, and prudent manner, as well as building resilience, especially given threats of cybersecurity and climate change. Therefore, I lend my support to the adoption and implementation of a comprehensive, well-structured financial sector development strategy aligned to the National Development Plan 12
and efforts towards achievement of the UN Sustainable Development Goals by 2030. Mr. Speaker, I find the 4 transformation pillars of trust framework, financial inclusion, smart services, and financial services innovation particularly relevant and important. I would like to address the pillar concerning financial inclusion, specifically the advancement of competitive, affordable, and efficient financial access for all citizens. This reflects recognition that pursuing broad-based, cost-effective access to financial services is a human right. Furthermore, Mr. Speaker, promoting financial access for the underserved and low-income, non-salaried cohorts, SMMEs, and other marginalized groups in our society is an essential element of an inclusive economy, and therefore this NDP 12 should prioritize financial health as a key policy objective. Globally, and this has UN support, financial inclusion should mean that every citizen must have cost-effective access to all, at least 3 of the following as a right. Namely, 1, a bank deposit account or savings account. Ribuaka savings account elengore. High attract the charges. And I suggest that this should be entrenched in the banking licensing policy of Bank of Botswana. This is a motion that is being moved here. If you could allow me that, Honorable Speaker, the banka ha di neelwa di license e bo ile gore gwa tsengwa mo teng gore intshiwa ka gore ba go neela Batswana botlhe the deposit accounts tse di sa duelelweng tse di free tse di sa attracting the charges as indicated by Honorable Lucas. 2, access to credit at reasonable cost and terms of repayment. In this regard, Mr. Speaker, I welcome the proposed non-lenders and national credit acts. 3, insurance to cover risks associated death, for example, disability, prolonged sicknesses, hospitalization, and so forth. And at this juncture, I welcome also the proposed health insurance bill. Number 4, access to payments, digital payments. I realize that currently we are using more Orange Money and others. That's a step forward, and we need to do more. And as I said, at least 3 of these requirements we should work towards ensuring that Botswana ba di bona. Mr. Speaker, climate shocks have no doubt become more frequent and, as observed by the UN agencies, have more disproportionate impact on the poor and other vulnerable groups in our society. And on this, in this regard, inclusive green finance and investing in digital public infrastructure should be a priority. Mr. Speaker, this NDP 12 needs a comprehensive, sustainable financial strategy, more so infrastructure financing. In this regard, Mr. Speaker, there is need to expand financial markets and facilitate long-term financing. There is renewed attention to the important role that a stable microeconomic environment and domestic capital markets play in financing domestic investment needs and encouraging the greater provision of longer-term lending by the banking sector. While regrettable that the current development finance institutions have experienced governance and accountability challenges, including in some cases corruption, there is an urgent need to repurpose these domestic foreign institutions as follows, Mr. Speaker: reform National Development Bank to be a land and agricultural bank, to be a specialized institutions, in other words, focusing on financing agriculture, land acquisition and development, agriculture equipment, and so forth.
Therefore, National Development Bank should mobilize all of its future funding from non-governmental sources but retain a development-focused mandate building on its core skills in agriculture lending. Also revisit the mandate of BDC to strengthen its developmental role. The proposed approach should enhance the role of BDC in supporting infrastructure development. I thank you, Mr. Speaker, and I fully support the Honorable, His Honor, the Vice President. Honorable Member for Moshopamanyana, Honorable Secretary. Mr. Speaker, in a special way, His Honor, the Vice President. Ibeki Supe Haki support Tabirika pay Hogan proposal I reveal in Pillar Parliament. May Mr. Speaker, but we turn or give a hurry. This sector of financial services, Leone planet or they require 388 billion. If this sector is not as efficient as it's supposed to be, a plenary project so it's a ribatang, can say realize and can say proposal. Yaho Hela do zero in the Toro Hela Mr. Pisa. But I was supalo for Mr. Speaker, Harren Humpio. Relevability, Hotle, did project them a parliament to Valenhan. Bakits and Banali, but in the Pozzo, but in the Pozzo, Babosaki project Tabone, Kohona, Hona Little Jongo, the Hawana di Takabo, Komuka Sito Diakubon, Tantable Pizzin Jalo Jalo. Rebele Mohosuane and the Caraboze, the Ribona most of the time, Kekanya Maj, and Kiswasebatlan Huspahore, Hobotokahore, Ebel Hore, this sector is efficient and Ernella. Seriously, talker. Me, get do a hurry. When efficient, Hayon. Hotels of Momelao, this is a proposal to read the lane Kabanakobokan and Kan. Hotels of the policy, but most importantly, when I issue a hurry, affordability and accessibility. Kibuana from the perspective ya Batswan, Bago the Kaulo. The Kaulo Zidiko thing and a thing, saying what Bonne inclusion our one and what efforts are we doing for the one or by Cononale. Access to the financial services. What I tell a lot of Home by consider taking Jalo, but the cost Yaganamwa Hantel. The senior thing and the costs of access to these services. The Kohodimualamoho, Moholen Horeho, how affordable. The issue the turnaround time, Motahabata Madikabanago, Bobonagonako. When I lanes in place, come to second some facilitate the quality thing. The other thing is, Mr. Speaker, we want to transform this economy through entrepreneurship. But when it comes to issues of accessibility and affordability for our entrepreneurs, especially the informal sector, festival Saturday. Moto abata go rekisa a hile stolo ona le khotla gore wa go reka stoko kae. We don't have such facilities. Or moto ka khona gore Friday I me 5,000 te go reka stoko Monday aba popular ba khona go busa madi with interest. Kilo tse le gore tshwantse re lebela go bana gore ya ga iba ke affordability and accessibility. Le turnaround time is crucial. Gore o tla ba le mo Friday morning gore stolo se approve but I gana madi a stoko ke bona manga bona. When I pay it's not even affordable. The other thing is selling or selling thing or Rehana 388 billion or about now in the next 5 years. And we are looking at different sources of funding. Especially issues in asset securitization. Or what does that mean? Because an ordinary person would think, or the total SPV, so can so that renal comfort we are not exposing the total to risk. Because Madi Missy Nagozwet, you are missing on a safe side. Don't pay out American banking. How Pala, or Noleka Hamusin, or how Hapelaway. Nigbatore Musata Utuna at the Arbagin Kanye, Artoma Missy Hagona Lebotatoa and what measures are in place to ensure that our assets will remain secure.
The other thing is a possible source of funding. There are other sources of funds in Linting. One of the funds in Linting came out at the climate fund. Re access. Africa most recently even in the neighborhood, most South Africa, but about 12 billion or 12 million US dollars. As a country, most access those sort of funds because le dikgang tsa accreditation sa tse go morago ke akanya gore motsamisa dipuisano gore menta le kganya gore kanya accreditation ya institutions tsa rona ya tsibogelo ya itlhaganello sa bo di tshwantse gore ne le institution e focus mo go leng go reisa kana go re thusa gore kgone go access those funds because ke dumela gore le mo di project tse leng gore they are important for our development and for our economy re ka kgona gore di fund through this source of funds. Ke yone ke re le lebelele le one yo motsamisa dipuisano ya bohelo Mr Speaker ke gone gore ke eletsa tona ke utle a bua khanya gore reinsurance markets le contribution are le fatshe. I think one of the things they'll do thibela gore contribution are le go tlase ke gone lack of education go tloka go itse this sector of financial services ga re itse ka bontsi kana batho ga ba itse ka bontsi la bana bana le bokgoni in terms of resources to participate ke lack of knowledge e leng gore ke ka dira gore e be ile sa be se sotona in terms of gore e be re le ko percentage ya 1.5% re sa participate fully kana re sa benefit fully from this market but motho ka emphasize ka hetsa ka emphasize khanya gone gore khanya inclusion gore mongwe le mongwe motswana mongwe le mongwe ana le access khanya affordability ke sa boele mahokwana bo re Lucas ba bua la ena na senya ka gore a re se tlhogo yano mela ke ra khanki gone gore it has to be accessible, it has to be affordable kana go e tshwanetseng gore ba khone gore ba ithuse mathata a leng teng. And one other thing is I think going forward we need to really protect the consumer in the sense that gore o tekela la gore o khone go duela molato wa gago gongwe 3-4 years o se tsona le 17 years o duetse o na le semo se lo se go pateletsa gore se dira gore o default bo hela le gore wa go lose property le gore o ne le 17-18 years o ntse o duela. I don't know what can be done but I think go botlhokwa gore se ka sheke khanya go bona gore how do you protect both the borrower and the consumer gore se ka re la o se ka ngwaga o ba go latlhegelwa ke ntona le 19 years o ntse o duela motsamisa dipuisano ne ke re ka le ka ke supela gore ke ema tonano keng ke a leboga motsamisa dipuisano. Thank you very much Mr Speaker. Honorable Lethono Barumwa. Ke tse sebaka se Mr Speaker ke simollela ka go dumedisa ebile ke hitise madume a ga Tokyo modise ko Kalahari South are na ro ko past the standing order na ithutuntse mme tota nte ke simollela ka go etseletsa hanne bo mkauleng ba tlogetse teng ba supa le tshwenyego mo the financial services tsa Botswana especially di banka tsa rona Mr Minister Honorable Acting President bontsi bana ko ke na le tshwenyego la gore they don't finance the business, they finance projects. Se sira gore the operating cost or the profit margins tsa di business kana di kgwebo di petse di tla bone di tsweletse kana go e santse motho a teng a service loan di e go godimo mme kana business ke go mo ile gore go nnela ruri project yone ya tla ya tsamaya sa bobedi ntse ile under these banking institutions ke na le tshwenyego la collusion e dirwang ke di banka le di estate agencies kana bo ra di business ba ba ranang di kgwebo tsa matlo go na le saene kana susupo sa gore bontsi ba di banka tse leng gore di gapela batho kana ba tswana mantu go na le thulaganyo nngwe e sa tlhamalalang e leng goreng di nna motlho matlo a batho a nna motlho gore a kgone a rekwe ke these agencies me ha ba tso bo ba nna ile gore bone ke bone anong ba laola market wa di rent ke bone ba laola market wa matlo go lo mo Minister of Finance go tswana ke gore re go lebelela me tota nte ke go leboga ibile ke supe gone gore ke go emeno keng Minister ke go emeno keng ibile ke supa ha ke itumetse so far in
in the past 12 months, mo seemong sa itsholelo, mo letlhokong la madi le le kana-kana, le kgonne, wena le president le kgonne go sekegetetsa itsholelo ya rona to a point that we have never collapsed the economy. Go lo mo go mpha tshepo le tshologelo ya gore diemo dingwe le dingwe tse di tla tlang re tla di ikemela. Mme honorable Tsere ka ebile di kopang dikgang tse ke go lebogela wena gape ke go lebogela gore ile hela o tsena mo officing kgang ya mathata a gaps ne wa tsibogela ka bonako mme go lo mo go supa gone gore ha re ka ikega thata ka maranyane re ka boelwa go le gontsi la ha ne gongwe ne se mathata gongwe ne le seemo ya se ile gore se ne se dirwa ke puso e hitileng ba se ba go bolela batho bo ammaruri gore ye elang go na le mathata a madi mme ano go gongwe go ipatiwa ka gaps mme ha lente ke boe ke le lebogelo wena tona le tona Tsere le cabinet ya rona gore ga la hitlela batswana sepe le itilela ba bolela gore ye elang go na le mathata a madi a re itebaganye le seemo sonese so go monate jang go tshelela Honorable Lucas o itse boammaruri la ha o re ka tlhola re buile re tsholetsegile re ile go godimo le go tlase a madi a so gae ke gore te go lona re bolela gore nya madi one gae mente ke tsene mo kganye ya Triple P. It's a very good initiative, it's a very good system. O tsela ngwe le gore ke tshwanetse bile matshwane di gore be re dirisa go mpieko ka gore ke yone le gore re ka na mare finance di project tsa rona ha government a santse a ise a nne le madi mme go lo moto ta gore tswana ke gore re go ela tlhoko thata re nne careful mo go bone ka gore bontsi ba nako ke bone ba dictatang gore di profit tsa bone di kana ka so we need to be very careful me ke ntse ke tswelela gape re ntse re le mo gone ya Triple P re leke ka bojotlhe go netefatsa gore ha le gore re tsaya di loan re netefatsa gore re leke go tsaya di loan tsa rona in our local currency ka gore re ka kgona go emelana le phetogo ya kgwebisanyo ya madi the exchange rate, sorry, yeah, the exchange rate. Ka gore la ha pula go gongwe ka se ka gongwe ya dira sentle. Go tla nna dingalo ha re tsere loan ka madi a mahatsha a sele. Gongwe pula ile go tlase ano kana ba re sekoloto se nna simolla go nna dingalo gore re kgone go se maintain. Ke le tswa me ke gore at least gongwe when it comes to lending 40% of our lending should be domestic. At least externally in about 35%. The remaining gongwe e be nna yone 20% ya go Triple P and then 5% gongwe re sa le ba le go rekisa dithuto dingwe tsa puso tse leng gore di ka re thusa manokonoko a go duela tsone di loan tsonetse me mo elucidation elucidation honorable Tyler nya mo e tsere sente mo kaulengwe ke re ke go leboge ke ne ke re a mme ga o bone go le botlhokwa gore re le puso re simolle go baakanya kana go tokahatsa thata go menaganya tsamaiso ya rona ya debt management such that re ka dira gore our debt to GDP ceiling ya 40% re oketse to 60%. Why 60%? 60% ka gore ke the SADC agreed dumalanweng ke central banks tsa SADC gore re tere kgone gore our government bond market le the corporate market di bo di ka kgona gore di itsetsepele to monetize our debt in other words. Thank you. Ke a go utlwa mokaoleng ke a go utlwa ebile ke a tla mogopolo wa gago mme tota ke motho ke boinyana mme ke itse gore go na le ba itsana pele wena ke a go tshepa mo when it comes to the financial matters wa bo lebile dilo dingwe tota eo ga iseng ka ya kgelang go le kalo mme hela ke boi ke motho ke leng boi mme nte ke wela ka kganye ya revenue investment revenue investment kana go oketsa collection ya madi a rona mo lekgetong ke a tshwenyega Mr Minister ke tshwengwa ke the rate at which letsola batho ba letsola se China ka bora kgwebo ba letsola se China ba ileng gore bontsi ba nako ke bona ba re ba itlhelang ka ha musing kana ka itlhelang gore ba invade tax mo lehatsheng la rona mme o ya go lehatsheng la bone minister
molao wa teng o gagametse mme ebile ga se gantsi o ka itlela ba dirile molato oneo batho ba tshwanela ke gore ba gagamalediwe minister ba gagamalediwe mo e leng goreng ebile ga e le sengwe ba kojwe ga e le gore ba ka ira melato ya go avoida di-tax mo lehatsheng la rona ke a go leboga. The Right Honorable Deputy Speaker and member for Kimupane Metsi Mothabe. Thank you, Mr. Speaker. Ke dumedise. Ke ne ke re ke tsena mo go ya maranyane. Mr. Speaker, ke supe gore le ha se la rona le re santse re tlhaelwa ke maranyane thata. Mo e leng gore rona ba dikgaolo mmopane Metsi Mothabe re santse re lla tota ka gore ha o ka ela tlhoko ditoropo le dikgaolo ga go lekalekane mo e leng gore ra sokola ha re tla go tsena ko dikolong gompieno re santse re bua ka gore ditsompelo di a tlhaela mo dikolong mme ha di tlhaela jana ke leboga gore bo minister Tshere ke go leboga gore during your presentation wa mile gore UDC it's so intentional gore e neele bana di iPad kana ke re di laptop mme hela ke re kana rona ko bo Taumanthe Primary School ko Metsi Mothabe ko Serameng le ko Block 1 re tlhoka smart classrooms gore bana ba rona ya ka ba le ko dikgaolwana ba ska ba tlhaela thata ba lekalekane le ba dikgaolo e ska re ha ba go kopana ko di junioreng ga be go nna le gap ya go supa gore ene o tswa go sena maranyane teng se ya no ke re ke re tota hela ga re ka tlhahalla yone kganye ya digitalization re tla khona thata mo dikolong ka gore kganye tsusitse mo dikolong ke gona gore ga gona ditsompelo mme jaanong kgang ke gore ha re batla di classrooms tsone tse di smart at the same time ra go tlhoka in service training e busiwe e boele mo dikolong because ga o ka ke wa introduce smart classrooms e be go sena teacher or trained to do that gore a rute bana a re buse in service training gore ma teacher a rona le bona ba nne equipped ka so se ba go se rutang bana at the same time a re bitse di union kana ke we are partners in developing our country are rotloetseng di union di tshware ma teachera ba tshware ka go tshwana le keletso a gore ba rotloetse gore ba dumalane le in service training re ska ra ile ba e ka re kana re tlabe re ba jantsoma a re kope di union re pataganne gore bana ba rona ba kgone go rutwa AI re bua AI gompieno re bua robotics re bua coding but ngwana o ko Taumanthe o go Serameng Primary ga ba itse re bua let alone o ko junior community ya ikageng ko Metsi Mothabe anong ke re ke a kopa ke re tota ga se gore go apala ke gore jaka NDP 12 ile teng ra dumalana gore la go bridge these gaps ka yone tsamaiso ya NDP se le kang gape se ke le kang go se bua gore teng ko Metsi Mothabe le mmopane re kopa gore bo SMEs ba tlhohaletswe ka gore o tla bona a go reka data ka madi go a tura o reka data e tura mme ha o santse o re o emetse e bonya ga e tshepagale kgantele diphego di a go atima mme data motho a e rekile ka madinyana a se mausi a nne a bone letsatsinyana leo ke re ke a kopa gore a re lebe minister a gore re ka thusa yang gore re hokotsa manokonoko a data ka ha e turang ka teng elucidation okay sir. Elucidation, Honorable Lekau. Emma, we tshwaresente mototege. Ne ke re ka re yone o nkare o ka gateletsa gore le ba subscriber hela ka a togela phone ya tsela mo kitchen a tswa kwa data e nyeletse. Honorable Deputy Speaker. Thank you. Re tshwere mmogo tota go turu Honorable Tshere ke tsa gore o reditse mongame. Ke re ke tlolele go ya financial services gore kana di banka di na le corporate social investment me ha re bone mo dikgaolong Mr VP gore jaaka ke le ko Metsi Mothabe ke ba kana ba tlhophi ba kopa re na le marathon re na le event re ne re batla go dira se mme ne ke re ke re finance e dire melao e tlame di banka gore ko ba leng teng al ba dirise yone this social investment because
kana ke giving back to community ga o ka ra nna la go banka hela kore mme rona ha re ra kopa he re bolelwa ditheme tse re sa di itseng ke re ke a kopa ra gore a go nne le molao wa gore ha re ntse ana ra go kopa thuso re kana re na le bana le bogole ke bane re eletsa go ba trainer mme ra tlhaello a re bone banka e dule bile beile hela le advert ya gore banka bo ketekete ke yone trainer bana le bogole ba mo panemetsi motlhale se sengwe ke gore re na le melao e thata e pitlaganyang ba goebi potlana go adima madi kopo ya ka VP ke gore a re tlhogohatse melawana ye ya kadimo mo go ba banyenyane ba kgwebo gore le bone ba nne le phatlhanyana o tla itlhela motho a eletsa go itshimollela youth ba tla go itirela sengwenyana ba na le di-talents but ha re o ya ko bankeng ba bua dikgang tse e leng gore gotlhelele o kgakala motho a modimo re a itse gore unemployment rate le yone ko godimo anong ke re ke a kopa gore a melao gongwe e hokotse bogale mo go ba ba santseng ba itshimollela dikgwebo ke heta gape ke re kana ko ditleliniking re santse re bua se go teng telemedicine but ha gona ka re ka go thusa balwetsi ba ba rona go sena maranyane mo dikokelong go ra ke tsena ko tleliniking ya Matlhaku e ko block 1 molwetsi o ha ke lengaka direkwa tse ga dio but ha re na le those electoral medical records go motlho gore ha ke tobetsa hela motho o tswa ka sane kana o ka o lendile mo metsi motlhabe but I can follow history ya motho o gore o ntsa tsamaya ke re ke a kopa gore a re meng ka dinao di kokelwana tsa rona mo dikgaolong ra tlhoka maranyana a tota mme le one gape le bone ba o ke le dingaka ba ba theogetseng ba a re ba train gore se ka ga nna le gap ya gore re tsisitse di-resources maranyana a tle mo ditleliniking mme ga re dirise yaanong ke re ke a kopa hela ke re tota nna ke dumelana le mogopolo ebile ke dumelana le gore UDC so intentional about improving matshelo a Batswana financial services le yone digitalization ke re ka ona mahoko a hela ha ke re ke a re ba mo panemetsi motlhabe nne ba nthumile go lekalo le ha go sa hela ka gore nako ene ga eyo mme ke a leboga Honorable Philemon Aaron, member for Ngami. Takitse sebaka se ke go leboge Honorable Speaker mele nna ke a kgele mo pegong e sa tswa go buiwa kana go bewa pele ke minister bogolo ja yone ya financial services ke supe gore go nnete ra bona ka ga dibanka tsa rona di dirang ka teng honorable kana his honor gore ha o lebella di profit tsa dibanka le se dibanka di se dira mo hatseng la rona gona le pharologano hela e tona ya ka gongwe ba kaolongwe ba sa tswa go bua ke tsa gore go mo ke sengwe se tshwanetseng sa lebello hela thata ra bona gore na re profititse di tsamaelana jang le Botswana wa rona dibanka ha o ka lebella o ka re tsone di na le molao wa tsone o pharologano thata le dikgwebo tse dingwe gongwe ke ha se kae ke re ha komponi e supa dipoelo tse di kgolo jalo mme mo gongwe be le ga kgamadiwa gape ke gore babereki a be ba retrenchiwa o ka ipotsa gore le gone a mme go a tsamaelana ona re itse retrenchment gantsinyana e dirwa ke komponi tse ile gore di a sokola mme hey his honor kana his excellency the acting president dibanka di sota Batswana mme se re tshwantse ra se lebella gore ha o twa itela motho o berekile banka for 15 years o go sena le bakala gore o ntsheditsweng ka gore ka moso gona le mongwe a hirilwe mo phateng ya gago ke diwe dingwe tse ile gore di bothoko thata ke eng ha dibanka o ka re tsweng di ta itirella hela gongwe se ke sone se ta se dira gore Batswana ba helle ba supe gore ke ka gore shareholding ya rona ba golwane mo dibankeng ngwe ke yone e dira gore gongwe re ithokomolose dilo tse mme ano ka gore re puso e ntšha a re supe pharologano mo tsamaisong ye dibanka di dirang dilo ka yone etse re buile go le gontsi ka dikgatsa gore dibanka di re kgetisa go le kanang ka mo ile gore
o hella o ipotsa gore a mme ke o be madi a gago ka hata sa sethare kana wa ise ko bankeng ha o sena madi a mantsintsi a kalokalo gongwe ebile re supe gore dibanka tse His Honor kana bontsi wa tsone kana tse tsotlhe konte ga I think Botswana Service Bank ga se tsa rona mme ka ha di laolwang ka teng di le mo Botswana mme di laolwa ke mahatshe a di tswa go gone go thusa bothoko a ga nako ga ya ta gore re bone gore madi a dibanka tse a laolesege mo Botswana ke gore re ela mo gore madi a tswa ka phata tsa menwana mme le lebile mme mahatsheng a mangwe ko bo Afrika Borwa le ko kae ga go motho go hela gore banka kana dikomponi tse di rwele madi di ka ntsha ka tsela e madi a tswa ka yone ke nngwe ya gore gongwe be re safara liquidity mo Botswana ka gore re le ka gore mme ga go sa re berekele mongwame a re bone gore re ka dira jang gongwe ne re lekile gore re ba ha sebaka sa gore ba tise kgwebo mono mme ga go sa re berekele ke tsa gore ke nako ya gore re itshekatsheke gongwe ke supe gore re tlhaloganya gore re tlhokana le private partnership kana PPP ya ka re sa tswa go e bua mme re ele thoko His Honor gore a se nne nngwe ya metswedi e le gore e ka re kokonela kana ya ja sepe se re se tshwereng ya ka ntse re lla gore di tendera ke dingwe tse ile gore they brought this country to knees ka gore ha so se ja 1 pula mo tendereng sa go ja 10 pula mme a re seka gore di profiti kana tseo tsa ba ile gore ba tao ba re thusa le bone ga ba te ba re go mo re go dirile ka bokana mme re itse sentente ka gore mo tsamaisong ya rona di project tseo re le governmente ke di project tse re di dirileng mme bile ra itse gore di tshwanetse tsa ja bokae gongwe ke ha se kae gore motho hela gongwe go te age prefab ya di clinic le dikolo a bo go te governmente ya no a iduele for bo 10-15 years mme re itse gore prefab yo ga ya tshwanela gore e ka ja madi a kalokalo ka gore re letella gore go re na le go letella gore dikompone di dire ya ka di bata mebile di dictate sengwe le sengwe mo go tsamaelane le tsone dio tseo tsa di profit ya no kere mongame dio tse ra di thoka mme a reele thoko gore re ka gore spatch se makgwakgwa re tswale diphata as much ya ka re ka khona ra thaloganya gore spatch se makgwakgwa ya ka go sa tswa go buiwa mme ke santse ke gatella gore a go supe gore a go supege le mo go rona ba kao lengwe a isere in less than 12 months ba rothe re ne re lela re itse gore ga re nae a be re setse yano re supa gore re tsamaya re latha madi gongwe le gongwe mo kgalagadi south ba setse ba ipotsa gore yano madia a tswa kae ka bonako yano betso dio tse e re ha re bua dilo re di supe gore go ba Procedure, Mr. Speaker. Sijaona bolekao. Mr. Speaker, ne kere mo parlamente wa ngame gongwe re mo correct sente. Ga go a tshwanela gore a re ntu ya re le puso re la thamadi ko kgalagadi. He's just imputing an improper motive mo bathong gore ba re lebe ka leithola gore re batho ba tshenyi. Na re bone ka bone ba la thamadi ba itsa dinepe ba neela bathopi madi le dikipare yano a ska re ba dira dilo e be re ba tsena ha be ba di manega mo go rona nya ka bo mo correctile tswelela honorable ke a leboga Mr. Speaker gore a bo bone gore yo ke o tetse dinyao hela me ka jalo ke re His Honor re le ntuye gore re go emeno ke mo go se tshwanetseng me re ta dira jalo me a re dire mo ileng gore le rona re ta boela ke tswa re wang khakologela gore ne ke le mongwe wa batho ba nneng ke gana di loan ka gore ga di boele sepe batho ba gumare
ga di boele sepe batho ba etsa ga di boele sepe batho ba ko caca ba konokane mme le gompieno mo dithabollong tsa NDP 12 tsela tsa bone di santse di ntse hela lo mongame ke kopa gore o ele thoko ga eo thata ka gore ba go lebile ba go itse o le motho yo o buang ka lorato ga o bua ka kgaolo ya bone mme ba thabilwe ke ga ba taba bona ka go diragetseng ka teng ke a leboga. Honorable Prince Mogorosi Musanana, member for Kanye East. Ke a go leboga Mr. Speaker. Ke dumedise motlotlegi Vice President ka kganya ya e re beileng pele. Ke mo utlwa sentle ha re financial services sector contribution to GDP increased by from 4.7% to 6.5%. Ke re mongameki mahoko a molemo a ene tlhatloge jalo re tle re seemo sa rona se tokahale seemo sa Batswana se tle se ema go letsa ha go tla ka ha dikganyeng tsa madi me kere go botlhokwa thata gore batho ba rutwe ka madi ka jana madi kone botshelo. Mr. Speaker, re na le bothata hela jaaka ha wa bo bona re lebile nako e re yang go yone ya Christmas ra bo re tla go tshwara e be re lesa re di utlwa di sa heli dikgang batho ba tselwa madi go ta go okediwa ke a itse gore gormente mapodisi ba leka go ruta batho ka diotse mme ga go tsene mo batho ba nna ba tsweletse ka go nna ba ntse ba tsiediwa hela gona le dikgang tse dingwe tse ke itseng gore di abo di a go tsosa modumo ala re tsena mo di Christmasing kgang tsa metshelo o tla bo utlwa gote madi a motshelo a jelwa ke dipela o sa itse gore ke nga go jwa one ke dipeba hela a mangwe a sa jewe. Mr. Speaker, gona le bothata jo bongwe jo bo supagalang gore gatwe madi a mo mantlong madi ga ye go dibankeng a beilwe mo mantlong mme bangwe ba batho ba ba beileng madi a mo mantlong ke bagwebi ba lotsolwa sechaena o tla itlhala ile gore batho ba ga ba banke madi mme ba dira madi on daily basis hanga go hasekai gona le kwaringwe ko moshaneng go go tsewang concrete teng le crushed sand tsatsi le letsatsi ditraka di boa ko even ya ka re bua yana ke a itse gore ditraka di phekile ko di a go tsaya go reka tsone dio tse ke buang ka tsone mme ga gona motšhini o swipe POS point. They want cash, strictly cash. How's that so like cash? What's that khatalese gore o reka ka bokae? I get 20,000, I get bokae? They don't care. But like cash. Can I transfer from phone to phone? Mo go rang gore go ha bothata boteng. Bothata hela jo botona boteng jo ile gore bo tshwantse gore bo emelwe ka dinao. At least kompone ha ile gore e dira 10,000 plus ka letsatsi e tshwantse gore gonne le molao o e pateletsang gore e tsenye POS point. So ke ra gore go ne mathata a ra tshwereng a Mr. Speaker. Gona le kganye nngwe ke ya bo machonisa. Mo machonisa ba ha ba adima batho madi
ba tsaya bo mang ba bone ba tsaya di-bank card tsa bone yaanong ga e le gore o motho e leng gore tota hela o ko tlase dilo tsa gago di ya go nna hela ko di sa nne mo go wena mo e leng gore ke mathata dilo tse mo matšhonisa ba humanegisitse batho Mr. Speaker. Mr. Speaker, kgang e nngwe ke sa batleng go e heta ke gore batsadi ba rona ba tshwere bothata. Batsadi ba rona ba tshwere bothata ba duelwa ko diposong. Ha e letsatsi la go tsoga go amogelo ka moso ba lala ko. Ba lala ko ba gadimile gore ke go tsaya sheleng yana yo. Le ha e ka tswa e se ko tota ba tshwanetseng go amogela teng ba ya tengela ka gore ga ba ka ke ba busiwa go mo go tshwanetse gore sengwe se diragale so that re le ke go hema diemo tse ka gore mo gongwe ya bo e le mariga ba lala ko jalo e le mariga ba lala ba tsamaya bosigo ba ya ko ha ba kopana le bana ba tswa mo dibareng mo ba bitsa baloi ba ja dirato ba tsaya gore ba tshwere madi ka ntle ga gona sepe. Mr. Speaker, go na le bothata minister, go na le bothata jo botona jwa gore di-hotel le di-guest house di ole mme kana ke bangwe ba e leng gore ba hira Batswana di ole because ha gona letseno gore batho ba modimo ba tla tirong hela ba tla go tlhola ba sutlha lorole go sena le ha e le motho o tsena mme kana la go ntse jalo motlakase one ba tshwanetse gore ba o reke metsi ba tshwanetse gore ba a duele telephone ba tshwanetse gore ba e duele di-subscription tsa di-TV di go ke raya gore ba nthumile jaana Mr. Speaker gore dio tse tshwanetse gore ke di buela mme ka ke tsamaile ke batla gore ke hite ka ya CCP. CCP kana ine e ka re thusa mo go renovateng dikwele mme jaanong ga e bonale ke mathata a matona mme ha e le gore tota ga eyo bogolo dikwele tse dingwe tse di tswala go nne gangwe ka gore they are danger to our kids. So Mr. Speaker, I thank you. Honorable Kagiso Thomas Musi, member for Khabane Mankodi. Thank you, Mr. Speaker. Malena ke me hakele boge motho sa tautona. Hang on, let me find out. Who are now leader in this chapter? Raisi amese. Ne tshwanetse go na honorable gare me no mongotla. That was not communicated. Me ka oket. Amane. E o ka oket. Thank you, Mr. Speaker. Ma ke lebogele na ke leboge mothusa tautona bilele motshware la tautona gore ke be ke le hale na ke kgona go akgela mo pegong enne we ba pele ya madi le tona tshere a re ba pele ya maharatlhatlha a dipuisanyo tsa di-communication ke re mothusa tautona na re malwa ha re simolla presentation e mongame ya NDP ke sa go bone gope ke sa go bone go bua batho ba ne ke sa sologele gore a bone ba ka re bontsha gore madi a tla tswa kae a go tla jang ka utlwa pelo a me e kgaoga ke ipotsa tota ra kae bana gore ibile ke sa itse gore a o du kana no go bua madi a mantsi mongame ne go bua madi a kana ka 388 billion a eleng gore gongwe ka ngwaga how divide mo ngwageng tse tlhano tse o bua ka bo 77 billion mme ra itse gore le ha tshela rona ga ise ko le dire ampolitse di tlhabollo tsa madi a kalo ka nako epe mme jaanong ke re gongwe e re how respond o le ke go tlhalosa gore
o tsentse di-process tse di ntseng jang gore madi a kgone gore a dirisege. Ke bone gore last tagara ngwaga ntlha tla simolola le ko tlase, mme averagely it comes to around that amount every year in the 5 years e leng gore le bagane le yone development plan ye. Jaanong ke re ke a itse gore le rile tla o ke tsamegela gone kana o tlhokana le di-system, tlhokana le di-process gore tota di tlhabololo tse di kgone gore di eme ka dinao, di kgone gore di diragale. Mme ke dumela gore o tla re tlhalosetsa. Mongame ke leboga gore mo pegong ya gago mo paragraph 36 o bua ka grey listing e leng gore ra itse gore re lehatshe ikila re ka ngwagolo wa bo 2020-2021 ra itlhela re aparetse ne ke le tona wa itshireletso le defense, justice and security ine wela ka hatla se ga nna na kwa teng, mme ne ra ema ka dinao le so se se motlhogo gore re kgone gore go hemiwa mpo go ntshele hatse mo grey list. Mme bile ne go le thata na kwa teng kana batho ba beeletsi ba simolla go le lebaka le itlho le sele ga ba simolle go tsisa madi, especially that o batla go tsisa madi a kana within the next 5 years. Jaanong ke re ke a leboga gore o batla gore le sekaseke le lebelle thata buisego le motshegare gore le hatshe le skala wela ko. Mme maloba ne ka kgaoga pelo ka puka ka ha khamala ke bona gona le mogwebi mongwe a tsile mo lehatsheng le a re utlile go radima madi a kana ka $12 billion. Mme kana ha madi a ka lo a tsena mo lehatsheng a sa tsene ka ha tshwanong ka teng, gongwe re ka iphitlhela kgante le re boetse mo go tsone dikgantsonetse tsa grey listing. Ke re gongwe le tsone re di lebelle gore ebile madi na a sa tla le go buisa ngwa le ha ile mo parlamenteng o no sa tla go abega retso. Mme ke re gongwe diotse o di sekaseke kgante le di ska tloga di a re hatla di a tloga re a ise a goroge madi ao a be mahatsha mangwe a sta re lebaka leitlho le sa siamang. Re simolla go lebelo ko tlase gore gongwe re dila le money laundering, gongwe re reka dirisa madi a dibetsa tsa mahatsha a sele re a hitla kwano, gongwe re hitla madi a bogodu hela yalo. Ke dio tse leng gore re tshwantse gore re diele tlhoko re bona gore re sireletsa lehatshe le Clarification. gore retso nka monela Mr. Speaker. Clarification of Lucas. Thank you, Mr. Speaker. Ne ke re ka una bua ka mogwebi mongwe yo na re una a ke tsora wa no ra motho mogwebi yo radima madi kgotsa ne ke batla go thatswa yone mme madi a teng o kara auto le ga le mantsi ile $12 billion. Motho wa radima kgotsa wa re nela kgotsa ga o dira yang nko ithalose sente. Mbusi le nna tota ne ke sa e tlhaloganye sentle thata mo parlamente Honorable Lucas gore a motho o tlile go tsenya madi a yaanong ka ebile ne re berekela ene NDP 12 o na bua kana ga o bua ka madi a kana ka 12 billion o bua ka tlase ka madi a ka ga tlase ga 200 billion pula. Yaanong ne ke re gongwe ke yona a tlileng go tlatsa ga mmile gape ga ke bala yone NDP 12 re hetsa go e bewa pele ka ska ka bona go a umakiwa gope le jaaka ne re tsena mo parlamenteng jana ga ke a bona gongwe go tsishiwa pampiringwe ka bohego gore re bone madi ke ya ba gaetso parlamente a ra dumalaneng la hitiseng. Yaanong ke gone go ke ne ke sa itse mme gongwe tona ebile le motshwarela tautona o tla re tlhalosetsa. Mme ke boe gape tona mo thusa tautona mongame ebile le tona madi ke boe ka yona paragraph 26 ya P. Clarification mo ya tla clarify ko cabinet ke ro tsana ko cabinet ya P paragraph 26 retso o le buisana sen honorable members. Honorable Minister is a bona fide member of parliament. Go pa clarification mo parliament e seng ko cabinet. Ona ko cabinet o ta botsa ko cabinet Mr. Speaker. Kala boraro ta botsa clarification aka
O ka mpotsang ke setona, Mr. Speaker. Nya ke Elela. ke ne ke kopa gore Mr. Speaker ba kgalemela o ntshireletse ho ne re bua ka triple P ke re Mr. Speaker motshwarela tautona triple P ke mogopolo o montle ebile o ka re thusang thata mo lehatsheng le ebile ka dinako tse di thata yana gone gongwe re sena madi gone gongwe bona ba kgwebi ba ba tshwanang le bao ha nne dio di tla di tlhamaletse sentle di buile sentle re itse gore morokotso wa bone o ba ro chargeang a ke o lekana lo kwano re be re ba neela gore di tlhabollo tsene tse ba re direle kana rena mo kgaolong tsa rona tsone tsa bogabane mankgodi ga rena di tlhabollo ga se gore ke nyatsa gore motho o nna tsiste madi madi ao ke a batlao ke ne ke sa nyatse ke ne ke bua hela ka hanneng go tsamaya ka teng gore ga ke a bona ke te go tsamaya ka teng le wena ke sa go bone ebile le wena o tlhokometseng madi a lehatshe le mongame ke ne ke le hela go mme hela nna ke a dumalana gore triple P is a good process e leng gore ka simolla ebile le gompieno ana ha o ka e bulela wa e tshela nya o ka simolla ra bona ditlhabollo mo kgaolong tsa rona tsa bogabane mankgodi ra bona ditlhabollo go bo mankgodi ga rena ditsela di internal roads tsa rona di go tlase di bokoa mo bogabane bo storm water drainage tsa rona di bokoa mo dikgaolong ene ya rona ya nona ne ke re gongwe di triple P companies tse o di batle o batle ba gwebi ba nang le madi batle go simolla go ira di project tse o bo buisanya le bona gore nya re tla simolla go duela hela ba se ba heditse o stagarile di repayment tsonetse ke batho ba ileng gore nna ke dumela gore ba ka re isa go gongwe re tshwengwe ke itumelang thata ke yona mobile money interoperability gateway MMIG ya paragraph 21 le yone e ka re isa go gongwe re le lehatshe kana re tla be re kgona go tsisa maharatlhatlha a madi gore a hetega re kgona go dira dilo tse dintsi and ra itse re na le mahatsha a tshwanang le bo Mauritius a ileng gore di economy tsa bone they have continuously thrived throughout the years mme ba lebeletse madi hela ba tshela ka madi ba tshela ka go bereka ka madi re itse hela gore ga bana ditaemane ga bana eng ke lehatshe hela ba tshwara tlhapi hela ke yone e ba tshelang ka yone ya ka le rena re na le kgomo mono mme ra lemoga gore mahatshao ga ana mathata ape a kalokalo a itsholelo ditlhabollo tsa bone di tsweletse ke lehatshe le lenyenyane mme hela le yone ke a e lebogela gore re ho mme hela Mr. Speaker ke nna ke re go go honorable Tshereretso ke re ema ka dinao mongame o tswe mo cell phone o kwale o nthetsi o tsenye o buela di company tsa di mobile company procedure nya ke boela go morago siame retso ke boela go morago ne ke o gakolela gore hakela o ntebe mo matlhong thusa tautona o ntibile mo matlhong o mpontsha lerato le letona a ke bua nano wena ga o mpontshe lerato ao o mpontshe lerato tsalaka procedure nya ke a boela morago go siame ha le gore ke o khopiste ka re ke kopa lerato mo go wena o bo Procedure honorable Tsere. yeah Mr. Speaker ke a leboga good morning Mr. Speaker and good morning to the house nya me honorable Musu o mpuisa mahoko a hela ka gore ke ane ke tsa di notes le ka phone ya no ke go reditse ke a leboga sir o supane technology ke a leboga gore o bo e super retso mme ke re ra nna ke batla go buella kgaolo yame gore re kopa di base station kgaolo e tshwana le botlwaneng yana o bua le bona di company tse bile gore mentona le di peletso mo bo BTC re kopa di base station go bo mankgodi dio ke diwe mme so se stona thata retso ke gore tsone di base station tsa di mobile company re thuse gore a re ha motlakase o tima le tsone di ska dia tima kana communication e botlhokwa 24 hours mme jaanong ha ile gore ha motlakase one o pauga le tsone di a pauga retso go nna bokete gone gore jaanong e be le gore batho ba ka buisanya ha gona le di emergency go nna bothata gone go
ditleliniki tsa rona go na le mathata gore ba ka bua yang ba kopa thuso ko go tse dingwe ka re itse mme hela ke tsone dikgang tse leng gore nna ne ke batla go di go kopa tsone tseo tse dingwe ba buile ka tsone di a go ama di ama mothusa tautona kana re dira yone mobile banking all the time. And now I think that if you look at Profit Study Banker, let's on the company, it's the mobile company. So that they make a lot of money from these transactions that are not a mobile banking, especially the banker. Honorable Lucas Abua, how I could deposit a madi hela go banking, obo charge you a deposit a madi. It look how deposit a obo charge you. We see what happened because I know what happened SMS. It's a the transaction. It's a motsegare. How to tell you? It's a class. How to tell my dear kana kabo 200 pula, bo 50 pula ka letsatsi. O ka bo tswa go reka 5 kg ya paleche. O ka bo tswa go itirela sengwenyana ka one madio nao. Jaanong nna ne ke re dio tse a re di emeleng ka dinao mo nakong ye batswana ba santseng ba le tshepile ba le netse puso ba le roma gore puso ke yo borra e tsamaiseng a re le keng gore re emeng ka dinao re lebelleng dio tse re le ke gore re manage dikgang tse dintsi tsa gore tota madi one re ka sireletsa jang madi a le sa go bewa mo ona bo metshelo yana gore a ka sirelediwa jang ya ka ne honorable Mosana na re tsana mo nakong tsa Christmas tse leng gore jaanong tla be go te madi a nyeletse madi a rile mme hela ke re a re ireleng batswana di bankanyang tse di motlhogo mothusa tautona ibile ne ke lebetse engwe ke mongame kana re na le banka ya Botswana Building Society e sa bolong go nna tena lo ena ra e hitlela e re godisitse mme maloba ne ke lebelela go te ga ya dira dipoelo ke re a mme banka tse dingwe tse tsa sekgwatse ke ntsone di dira dipoelo e ya rona ya Setswana e leng gore ka be re isa teng ke eng tota e sa ire dipoelo ke re gongwe le yone o e sekaseke re tsho gore tota re ka e tlhabolla yang gore e re busetse dipoelo tse di rileng mme hela makere ke a leme ke le meno ke mboretso ka se le se dirang ka gore tota le dira yone tsamaiso e sa leng e simolla ha le hatshile le simolola le mo tsamaisong e siameng ke le bogala gore ga la hetola sepe okay what trouble guys thank you Rich clarification honorable Lucas ai kana gore hanze ke na le sokolanyana ka khanke o ibuile ya 12 billion kora a ke gape le kilo la busa lona ora re 12 billion yo a o gorogile mono kgotsa o hantsa tata ha e le 12 billion o gorogile mono o ha ka 12 billion kana go twa US dollars ha e le ga a goroga mme gape wa re ga yo mo buke e re tshwereng go ka tswa go dira hetse jang gore ke na le mathatanyana go ine ke re thalosa di kile la busa rra wa itse ora musi re tsho ke sone so bonang ke ne ke tsenya khanye ka matsetseleko ke sisela ke ne ke sa ibue hela ke ramatla e ka re ke go ditlhare ne ke bua ka maitseo a go godimo ka nna ke bua le mothusa tautona gape re tsone ke sa bue le mongwe hela wa bona ke ne ke sa se bue le Lucas ne ke bua le mothusa tautona ke mo ra ke re khanye mongame bo ke te ka re ka moso ya re tsenya mo gray listing ra itlhala re sa tlhole re kgona gore le madi re ka change mo di bankeng go tlhakatlhakane jaanong ke sone se ne ke bua mme hela re tsho mme ke dumela gore mothusa tautona ke mogolo o tla nkutlwa na ntebeletse ka lerato ha ntebeletse hale na sa le bafu na ntebeletse ka lerato nya ke ne ke go bolela gore o tla nkaraba ka lerato o tla responda ka lerato nya o tla buisa ga ke o buise sepe se maso mme hela ke ra gore mma ke wele go le kalo le nna ke re ke le menokeng jaaka ke bua ke re le tlhetse tsamaiso ntse tsweletse mme le gata sentle bo morarra mo go yone le gata sentle a le ka gata yana gongwe le ka bona theme engwe gape mme le ka hetoga le tla hella gone ha tholang le modimo thank you Mr. Speaker honorable member for Letakeng honorable brigadier Domkaza Mokwati
Beso ne ke me ana ke dumedise kwa letlhakeng. Ke re ke bue ka itsholelo le maranyane ke re ha gare ga tsone ke motho. In that case I say motho pele. Ha go ntse jalo re lebeletse di speech tse tsa tsong go hiwa ke Msata utona le tona itheletsang ke khona go bona gore maikelelo ke gore go nne le gore gepe a ba leng go godimo thata ka dikhumo a ba leng go tlase gongwe e tla enne teng mo ke tla re equitable distribution of resources. In particular re bua ka dikgaolo tse e leng gore di humanegile le go heta ke tsa gore Motsota Utona ha bua ka dikgantse o bua a lebeletse dilo tse a re ke re ke tswaka-tswakanya itsholeleo ka maranyane le sengwe le sengwe mme motho ene bogolo jang yo a humanegeng, particularly our case where we are the poorest of the poor, is his focal point to the north. Betso ha ke bua ka dikgantse ke bua ke re tona ya ditsela le dikago o tshwantse go itse gore motho a kgone gore a tla bone ithaeletsanyo ga a tsamaye bontsi kwa le godimong o tsamaya ka ditsela gore go nne le maharatlhatlha a itlhelelang moagi mongwe le mongwe mo dikgaolong o tshwantse gore motho a ba a le mo tseleng a tsamaya ka tsela. Ke na le tumelo ya gore ha ke bua ka kganye ke re ha re dira tswaka-tswakanya itsholelo ntlheng le maranyane re tshwantse ra itse gore re dira ka gore go tshwantse be go na le motho a hetang hong yo tshwantse gore e be le ene yo a dirisang maranyane a. Beso ha ke bua ka dikgantse beso ke re motho pele ke bua jana gape gore motho a kgone gore a tshele sentle mo hatseng ja gagwe Motsota Utona re tshwanetse ra lebelela gore welfare ya go entse yang ke bua jana ke lebeletse ka dilo tse di diragalang ka finance go na le masole mangwe a kileng a itshupa gore ga a itumelela dituelo tsa bone ka lebaka lo lele kana gore motho a tshele a kgone gore a tshele re dira gore itshwela go etle ke tshwantse gore la ntlha ra mo itumedisa ra dira gore a itse gore o se amola se le gore e ka re ha a tlhokile se a se tlhokang sa itsholelo goromente yo a leng teng a kgona go mo thusa. Ke bua jana ke itheeditse gore ga se bone hela gore tšhaba e ya Botswana e itse gore ra e tlhokomara le puso ya UDC a re itse gore pele ga sengwe le sengwe in the epicenter of any national development is a human being, and therefore ha re bua ka batho ba leng gore mo dikgaolong ba ba sa balong go humanega ba sa balong go amua ke le humane le ntsi ha go na le special dispensation of those people who are in the regions of the poor. Re se ka re one size fits all. Ha go na le meamuso mengwe in the institutions, those institutions should be encouraged to look at the very persons, the very people who are the marginalized. Ke ne ke bua ka re go na le di-compound tse tshwana le bo Choppies, tse tshwana le bo Trade World, tshwana le bo Jamal. Ke kgona go bona gore le ha go na le tlhabololo teng goromento a rona o tshwanetse gore e re le ha ditlhabololo di ka remelela mo magaborone mo mahelong a seng a tlhabologile e re bone they must be under serious instructions that for us to build economy, a balanced economy, it should be it's on gore ga siwe le ha tselote mme priority e hiwe bone ba bone mo dikgaolong. Re ne re bua ka bone bo matšhonisa betso ba leng gore gantsi batho ba di kgaolong ba arametse ke one mogotee ka gore ga ona go ba ka nteng mme batho ba matšhonisa ba tsa advantage of these poor people ba tsaya madi mo go bone o kile wa bona ka motho e re a tsaya madi gompieno a ba re
the interest is 10%. If the following day, is this what our financial regulations would require? I would expect somebody who in 1% of the total of 30 days that I'm going to spend that money. Only when I have spent it for 30 the same interest after a month. Finances. Equipment for you to have some to communicate, it must be in a lot of cases installed in some equipment that you are using. There's some form of communication such that we should be able to pick signals such that in avionics or in telecommunications, a skip zone. We should make sure that all those skip zones are reached such that anytime somebody travels within the regions of the marginalized, communicate. Maybe they have the backup system that's supposed to be used. Solar panels or solar stations, if there is any lapse in electrical system, the line electrical system, that particular sector, it has to be those because in a lot of cases, these are the very people who are the cattle of humankind. Thank you very much. Honorable Penyo Mokete Segoko, member for Tlokweng. Mr. Speaker, hey, na kwe kushane bimala roro tsenya mo skweleng se tshwana le ba Westminster kana bona go khona bana la 3 minutes. Motho ba tsenya dipoints di le 10 la mo 3 minutes. Ya rona kwanya na rona ikhushane. Me hala ke a leboga. Le nnante ke tsibogele thulaganyo yone. Me hala Mr. Speaker ke tlhalosa gore re spendile weekend re le go kgaolong ya Kgalagadi. Kgalagadi yo borwa o simola ka la botlhano mme ga o tsama ntlo le ntlwana go tswa ko kokotsha go ralla marala leng ko kisa go a go tsana ko stress center ma le box speeds ba tsana the vice president ba na le tshepo entsi thata mo go wena ba dumela gore le ga seemo se le maswe mme ba na le tshepo entsi mo go wena gore sengwe le sengwe se tla boela mo taolong sengwe sengwe se tla tsamaya sentle. Me bandi ba ko ba tlhalosa gape Mr. Speaker gore ha ngwe ga gona le phetogo ya puso go gona gore go herekane mo itsholelong go gona gore go herekane mo lehatsheng ba leboga gore you did a sterling job in stabilizing the economy gore bo tswela inflation ntse tswela ile mo objective ranging ya 3 to 6%. Le ga gone mo di period ntse dingwe gona go a kotla senyana kana ya go godimo ba itumela gore ga re se ne le semo se leng gore dituelo tsa go direla puso ga di a duelwa ko ntle ga nako ba itumela gape le gone gore there is so much economic resilience for the past 12 months ba itumela the rigor, the agility and the real-time decision making more development planning and project implementation ever since we assumed power in November 2024. Me bare ba itse ba emetse report ya go supa gore ever since we implemented these austerity measures gore a me gone go nile le madua ile gore a nile teng me ba re ga bantse ba tocha ba libile ka ga ba libileng ka teng ba dumela gore the 500 millions, the 600 millions, the 800 millions that austerity measures ba dumela gore go tlana le di savings di le dintsi tse le gore o di dirile ka boetele dipele ba gago me gape ba dumela gape ebile ba kopa gore o no tshepisitse ntlu ye
gore o tla ira mo go teng ke the midterm budget review ba tlhalosa gore ba itse gore melao gongwe ya palamente ga ise letle gore go ka nna jalo mme ne ba kopa gore ga re di one tsa ga November bogolo o ba head that medium term budget review le ga se mo ntlung yone le go ka ba biletsa go gongwe hela o addressa batswana in general go tlhalosa gore for the past 12 months and for the past 6 months ever since we implemented this budget of the 1st of April progress ke me bile ba nni ba go kgalaga di south ya ka batle ba go tsenya toko mo ntlung yone toko mo disa mo ntlung yone ka di 15 tsa ga November ba dumela jalo gape gore ba bona yo monetary policy rate gore is at 2.9%. Maybe they have the standing deposit facility is 0.9%, 100 basis points below the monetary policy rate. Maybe they have SCF, the standing credit facility, go 1.9%. The Bank of Botswana, the central bank, shouldn't wait to be reactionary to inflation, to liquidity squeeze, and external shocks. The central bank should be proactive for growth, policy frameworks, and transformative structural shifts. They don't agree with the crawling peg in our regime. Let's introduce the flexible regime. Every 6 months, devaluation of the pula jalo jalo. There is so much liquidity in the economy. Me ba kopa gore le bajana la ga ba tsena kana bandi ba itiga ba tsena o dire mo go teng ke the visitor bank account. Ba kopa gore le ga motho a goroga banka tsa rona di kgone di mo facilitate gore a bula account ka bonako so that re tle re kgone go enjoy ona ma one pula ona ao ha ma one pula ao a tla mo bajana le ba hita 100,000. We are going to make a lot of money. Ha o tsena ko OR Tambo International Airport gona le di banka go no ko tse leng gore ba bula di account ga ngwe tsa bo 3 months tsa bo 6 months ba re le rona we should take advantage of that. Ba kopa gape gore the central bank should be proactive because there's going to be emerging markets kana mo go teng ke di region comparators. Ha economy ya ko Zambia ya ko Namibia ya ko Africa borwa di ka gola ba tlhalosa jalo gore go nna le mathata a di pressure mo go teng ke imported inflation ya no ba the margin for error is very slim ha re lebella our monetary policy rate ya no ba tlhalosa le gore re tle re yelo tlhoko so that we rena proactive e re ga di external shocks di tla ka kwano e be re itse gore re ipakantse ka tselentseng jalo ba tlhalosa lo gape ba ndi ba khala ga di south ba ko kisa marala leng ko di ko ke jetseng weekend teng gore go ka nna le mo go teng ke di asset bubble kana mo go teng ke di external and structural risk ga rate ya rona e ntse ka tsela yone ya no ba re sontse re ipakanyetse ko godimo gore re tere avoid gone mo go teng ke di excessive credit growth me ba tlhalosa le gore re tsamaye re go batla ba beeletsi mo le hatseng me bile ba re bantse ba bona o tsamaya le tautona a tsamaya me ga boa ba itumela gore tautona nako le nako ga boa o tla ntsha report gore ke tsolo kopela bokana me bile this is the selo gore ke a go create ditiro ka sone se kana kana me ba tlhalosa gore le bona ga ba emella ko kokotsa ba goroga mo ga borone ga ba goroga ba tla ba bona ntlu ba tsamaya le di neighbor mo ba dumedisa di neighbor ba tlhalosa gore nya mme ke tswa kokotsa ke gorogile ba tlhalosa gore tautona boko le wena le ona le dira jalo di re ga le tsena lona le dumedisa di neighbor go ba tlhalosetsa gore ya nong itshulelo a rona ya la hasela Botswana e mo umbrella for democratic change ga e sa tlhoele mo go bale ya no ke go dumedisa di neighbor ka gore ja nong ke rona ba ileng gore ntlu ye go teng Botswana ke yone ileng gore tla be re manager mme bile ba bone report ya go supa gore note 2 ya SDR e go 2.4 billion note 1 e go 3.3 billion as of June report e leng gore ke ya Bank of Botswana mme ba tlhalosa le gore go le go mo re bereke ka bojotlhe gore tle re kgone gore re ise go godimo re tle re kgone gore di import cover re o ketse re ntshe go bo 36 months re ise go godimo mo dipeelo tsone to encourage even trade ya the central bank and the commercial bank so that we create employment opportunities ke a leboga Mr. Speaker. Honorable Member for Chobe Simasiko Oscar Mapulanga.
Ke a go leboga Mr. Speaker ke go dumedisa maphakela ana tla ke le dumedisa batlotere ke a go lemoga Vice President re mo kgang ya madi Mr. Speaker me mahoko a me ga ana go nna mantsi ka gore 7 minutes o nna itlhela re pitla gantsi sa ntlha sene ke batla gore tona se lebisise Batswana re tshonne mo go gone mo go tweng go anywa motsadi a ntse a sule. The businesses around this country digile Batswana o ka tsa se kae go the retail in the furniture industry so lwana so se bona sa 5,000 on a higher purchase o hala o duela bo times 2 times 3 ka ipotsa gore interest rate e tsena gone go ke bokae loan yo itsaya gompieno in the banking sector I've been there Mr. Speaker ya 200,000 your return at the end of that 5 years o hela o duetse bo plus more than 50% ya madi a wa adimile o ka ipotsa gore ke interest rate ya bokae o ka tsa se kae gompieno tsena mo di shopong tsonetse after the announcement of the devaluation ya pula gore go diragetseng tona o ke la tla ga wa raro o ta khalema mme ga ke dumele gore di price ne di a hokodiwa di company ne di a tsa delivery decision la gore ba oketsa di price ka gore go announce itse Batswana ba reka dilo ka boturu ra shota VP di inspectorate tse di swantse go tsamaya mo di shopong mo ba bona gore di price di a tsamaela ga bayo ba tshwantse gore kgwele kgwedi ba tsene mo di shopong tsonetse go bona gore a mme di price tse di beilweng di tsamaelana le tsamaiso e tshwantse gore ba oketse kana di markup price tsa bone go ikokeletswa hela abe ba re nya ke yone rate e re neetsweng kana ke benko Botswana kana ke yone ko consumer so re talk a lot of inspectorate or inspectors ba tsene mo di shopong tsonetse tsa dijo ba bona gore di price tse ga di kokonele Batswana ba oketse re dule ko price control re ya ko free market economy we need to harmonize this go se ka ga imela motho yoko pandamatenga go se ka ga imela Motswana wa ipelegeng a re lekeng go bona gore di tsamaiso tsonetse ra di baakanya se sengwe tona se ke batla go se go kopa ke ga ya third party why is Botswana e santse e dirisa di third party Mr. Speaker ga nka ikaemela ga ka ya ko shopong e re ke sang koloi ke itirela agreement ya mele bona go santse go to ye ko bankeng ke one go rekela lebella the third party price gore interest e ke ya go e duela mo koloi ya 200,000 ha o tsena ka banka e ya go nna bokae so dio tse a re le ke go di harmonize go bona gore le tsone a Batswana ha le gore ba khona ba afford a ba tsamaye direct ba ya go itseela selwana sa se eletsa ka agreement re kgaole batho ba ba gare ka le bone ba bata morokotso ba ba as agents me sengwe se ke batla gore tona o se lebisise ke kgang ya di investor tse di batlang go tla mo Botswana these pronouncements di nna dintsi ya kana go buwa ngwe se kae ka 12 billion a re making sure gore re na di bank certification a batle ga re gane gore ba ne di investor mo but a bate ka di tsamaiso tse di tsamaelana hela tsa KYC madi a bone a clearilwe through the bank certification re te re bone gore ga ba investor yana ko bohelong jwa teng se se re boelang se re salela le bone ka ke madi a bone ba dire gore a nne le letsalo lone leo mme a se ka kokonela Motswana ka re price yote yo e oketsa o bata interest ko boelong jwa yone e ya ko consumereng and we are not protected as the consumers honorable VP gongwe a ko le ke go lebisa kgang e gore Motswana a sereletsege gongwe ke wele mo kganye ya madi a di pension Mr. Speaker ke dumela gore maloba ke le ga dumelana kga ya gore di pensionera ba khona go ikadima kana go adima mo mading a bona mme go ta go tsena ka jana o ka re go na le ga ke tsore go thata gore ba khone go accessa ba go khona go investa mo le hatseng le bana le lone kana mo dithuto tse ba eletsa go di ba ya acquire
against their pensions. A ko e lebise kgang eo go bona re thohaletsa Batswana gore gongwe ba hokotse go ya go adima madi a batho ba dire se a bone. Ko boelo ke bue le ba infrastructure ba digitization gore le ka go bona re network wa gago di transmittera tsa go di khutshwane thata. A radius ya 10 kilometers within how to hela ka motse network o kgaogile. You can't connect o tswa mo Ngoma o tsena mo Sejudu network o kgaogile, but there's a tower tse di tsentswe at least Malatsia between Pandamatenga and Nata re khona go buisana through B-Mobile. Me kana gone ha mo di area re ntsonetse ke gona ga itlela di kotsi di nna go godimo, Mr. Speaker. Eno bo go itlela re koloi ya asha, we cannot communicate to 911, we cannot communicate to emergency services. Mo e leng gore motho o gona go shela mo koloi ya ba hele accident e diragala go spend an hour before re tla re khona go bona thuso because of the network challenges. Le ka go bona re the fiber line e tsentswe mo lehatsheng la Botswana a go re connecte e diragadiwe. There's an infrastructure honorable Tsiri e ntse ya go ko Chobe ko Kasane e hudusa madirelo otlhe ya go a kgobokanya a ko e go aga a one center hub ya IT ra avoid mo ithala mongwe le mongwe ana le modem wa gagwe mo office ntsonetseng o e lebise project eo. Mr. Speaker, me gongwe kana kwa me e setse iwetse ke lo leboge thata re talo emano ke mo proposal ya lona. Let's go to the true north, Kochobe. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Minister of Transport and Infrastructure, Honorable Noah Salakai. Ke a leboga Mr. Speaker. Ki go lebogela go mpha sebaka se gore le nna ke tshwaele mo puong ya ga mothusa tona maybe le gape the Minister of Finance ga mmogo le tona re Tsere ke supe ha mototlegi modula stilo kana Mr. Speaker gore kganye kwa dilo ka botswerere maybe le ke lebogela thata gore mototlegi tona ya madi le ditogamano kana Minister of Finance ke ene o nantsa iteletse pele lenaneo le la moalo le le bidwang go to Botswana Economic Transformation Program le leng gore ka lone ra go re dira sepehela re bereka ipotsa ra bara ikaraba gore a re mo tseleng yone e leng gore ya gore busetsa a re mo tseleng e leng gore ya go aga itsholelo ye ka tsela e leng gore Batswana ba ka ya kola botoka ba re ba dira jalo ba banyenya ke lebogele thata ha ne tona renda ba gaola thabua ka digitization of financial services. Batswana ga ba bolo go lela gore thulaganyo ya gore nako le nako re kopa dithuso go gongwa ke ka dibanka ke ko dikolong e be le gore nako le nako tshwantse ro tabogo go duela dipampiri o itshupe gore o mang ba dumela gore e silo ke nako ba dumela gore go bo goromento a dom koraga tsere nako e tella pallwa ke go dira dilo tse ke go tlhoka lona le nanao le leng gore re ga ola thota ka lone gore nako e gore go ile ya gore skara le bega e ke tena go lona gore ja Batswana ntsoma go supa ha ka lenaneo le gore wa gore hela go setse o le mo maranyaneng o ikwadise gore Motswana gongwe le gongwe ko ya nteng go a go supa gore ka boa maru Motswana ga ona go tlhoka gore o ye go tsale dipampiri o boe gape o itshupe ke re selo se tota nna ke bona e le gore Batswana ba go se itumelela malobane ke ha kgamala ke le go lehatseng le lengwe la Canada ke gore ga hela a ke itshupa ba bampontsha gore ke a ra itse gore o eta ebile senepe sa go kise ke ipotsa gore ke eng go tsere gore mentelo ba ka le telle gore a lemoge gore go motlhobu ya la gore re digitize some of the services re bateri tsela tse dingwe tsa go dira madi go na le gore nako le nako kakanyo e be le gore ke go ja Motswana ntsoma ke bo ke go leboge Mr. Minister of Finance for the implementation of the National Financial Inclusion Strategy and Roadmap. Ke dumelang gore gone ha ra go bona gore ba sa bolong go nna ko tase mo leveleng ya itsholelo ya rona ba leng gore nako le nako re kopana le bona pela ga chopisi hale ra go nna le lenaneo la gore le bone ba thusiwa ra go di bankeng ra ba buella gore batho ke ba le ka go itshetsa le bone re na le kakanyo ya la ebile ra dumela gore le bone ba na le bokgodi bothata ke madi
This is the party e leng gore tota ke e rolela hutshe ha ne ka diragala batswana ba go itumela hala thata ba ba dumele gore ga ba dira phoso nako ele ha ba le mo di-lighting ba kopa modimo gore ba tisetse diphetogo madi wa tsone ke yone ya mme ebile gape ke leboge thata Minister of Finance go bo o supa gore kana ha re leng teng digoromente ka bontsi ga se wa rona ela le nosi di supa gore go na le tlhaelo ya madi ya go leka go diragatsa se e leng gore batswana ba se eletsa mo bogoromenteng ba bone ana go na le thulaganyo ke e bidiwa go triple P la go tlaka methale ya go bona gore bao ba e leng gore ba ikemetse ka nosi ba bidiwang the private sector re thakanela moalo o wa go bona gore disetsa batswana yang dithabollo le bone mme o supa gore wa go taka melao e dirang ya go dirang go nne motlhogo ope a se ka ja ope ntsoma boammaaruri ke gore re taola Lucas and the era that we are in, no government can do anything alone. We need the private sector. Go tlhokagala gore re supporte tona rendaba atle ka melao e lebaneng melao e leng gore ga e ka ke ya ja open tsoma melao e leng gore ga e ka ke ya re ka moso ya be re tlogetse mo motlhobedikeng e nne melao e leng gore it has the best interest of the public at heart. May I have this gut feeling gore with rendaba at the helm when it comes to acting with integrity, when it comes to ethical considerations on anything, he's going to make sure that he strengthens financial sector laws. Batho ba ba tshwanetseng go duela lekgetho ba le duela mme o supa gore go a go nna motlhogo segolobogolo a le gore re dirisa methale ye mešwa digitalization ga re sa re roma ope gore ya go se mammang ka re gongwe e ka nna re ba tsana ko ba ja dikgang gongwe ba lebale mme re a go direla methale e leng gore e kopanya batho motlhogo go sena ope o le bannyo mo ka matlho e le gone go leka go bona gore re kgobokanyetsa lehatshe le madi ka gore nngwe ya ditsela tse e leng gore lehatshe le kgobokanya madi ka tsone is through taxes mme ha re ka lebala go tla ka mealo e ka re thusang gore re kgobokanye di-taxe motlhogo ga gona go re a ka ra nna le tshiamo ga go tamo gore re kgobokanye madi a lehatshe re tle re kgone go tlhabolola batswana Elucidation, Honorable Taile. Nya o itshwere sente motlotlegi e ya makgetho e botlhokwa ka gore tota ke yone e puso e kgobokanyang letseno ka makgetho jaanong mme lehatshe ka bophara go utlwala gore batho ba ba amogelang kana ba e leng gore ba kgobokanya madi a mantsi thata high income earners ga ba kgethisiwe thata ba fila gore ga ba kgethi gongwe re kope tona wa madi bile motlotlegi gore gongwe re sekaseke go bona gore a re ka seke re tle ka a new tax bracket for those people who earn higher than 2 million pula a year. Thank you very much, comrade. Ya bo hello ke go leboge minister go botile ka molao kana o na le kakanyo go ta ka molao wa policy holder protection fund ko di pension ko di gato ke batho ba ba di ya bone ba gore bo dirile gore ba ska ba jwa batswana ba ska ba jwa ntsoma ke di insurance kana go na le thulaganya gore ha o ka re santse o ta o duela o bo lathegelwa ke tiro o nna insolvent gore a gore go ilehela ya lo ka wena ya no tona o supa gore dilo tse ba go di lebella ba thusiwa ke parlamente go bana gore ba ka thusa yang batswana gore ba se ka ba jwa ntsoma ha ba sa tshwanela go jwa ntsoma ke a leboga Mr. Speaker. Honorable Minister of International Relations and Cooperation, Member for Gaborone Central, Honorable Penyo Butale. Thank you, Mr. Speaker. Thank you very much, and let me congratulate the acting president and Honorable Minister Tere for their presentation. And I think their presentations are indeed demonstrative of the vision that we have as the UDC,
the commitment that we have to ensuring that indeed there is transformation in the way this country is run. I want to preface my presentation with an effort to disabuse the nation of what is becoming a very monotonous song that is sung on the other side, that we are wrong to dream, we are wrong to have lofty and high plans and targets. I wish to say that the Asian tigers, what is known as the Asian tigers today of Hong Kong, Singapore, South Korea, and Taiwan, they started by targeting and aiming high. They started by daring to dream that they will become Asian tigers, and they then went out to work. And I want to say that we are dreaming big because indeed we are ready and willing to work for it. And if you look at Omlu, if you look at the Singapore story, the memoir of their first prime minister, it shows indeed. Procedure, Mr. Speaker. It shows indeed that. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Lucas. Mr. Speaker. Akitsura go le motsegile gore batho ba ba party ya UDC hela ba khela mana le go nna ba dropa leina la ka ba ntshupa ka monwana ke re go mo Mr. Speaker nna ke bone go siame ke kgokgontsho Mr. Speaker. Honorable members, let's call Honorable Lucas. Hey, gape le itse gore ke acting leader of opposition. Ke na le lekwalo e bile ha le supang gore o ta tswella go ema ka di 2. Thank you, Mr. Speaker. No, Honorable Lucas, the Right Honorable Acting Leader of Opposition, sits right across me, and because of that, he is in direct sight, and therefore he is a constant reminder of the monotonous song that is sung on the other side. But he's a very good friend of mine. I wanted to say that indeed they dared to dream. And I'm reminded of what the counsel, the wise counsel of the former US President Roosevelt, who says the only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today. And I want to say that as UDC, we choose not to doubt. We choose to believe like the Asian tigers did. And we will not be drawn into making our dreams small in order to fit our current reality, which seems to be the approach on the other side. I will be making my presentation targeting only 2 points, which is inclusive growth and how we ensure that the downtrodden, the people that I represent from Extension 16 and Extension 27, 25, Taung, the people who have ideas that could have long transformed this nation had it not been for the limited foresight of the previous government. The limited foresight that got into play today in Parliament when a whole former minister says that a loan and foreign direct investment is the same thing. That is the same limited foresight that has really ensured stagnation. Point of order, Mr. Speaker. Point of order. Honorable Musi, point of order. Mr. Speaker, ako bua le tona wa se go ntsenya mahoko mo ganong. Ke ne ke botsa gore go halenne go diragalang. Ga itse ke re ne le loanu ka ponele ke ne ke botsa. Ke be ke re motuta utona o tla tlhalosa. Ke a leboga mo. Yeah, well, he was making an inference from what you were saying, and if he's wrong, you can correct him. But I think he is inferring from your line of debate. Mr. Speaker, how we end it? My God, Honorable Musi. Ke ne ke sare ke loan. Ke ne ke re bone go le kwa go te mongwe o tshotse madi a kana ka 12 billion. Ke bua ka grey listing gore a madi a ke ngana sa tle mo parlamenteng go diragetseng go ne go diragala le gale tona wa madi e le mothusa tautona o tla tlhalosa. Ki nya Honorable Musi. Gora gore ga le dumalane kana ga le utlwane ka gore ene sa se buang kana o bua sone so se buang seo gore ena ha gore e ditse o utwa ka ro go ya ka wena foreign direct investment le loan kana le madi ke so se le sengwe yana re ke sone se se mo hakamatsa yana ke dumelo re o dule mo tseleng Honorable Minister Butali.
Thank you, Honorable Speaker. And I did not mention any name, but if the shoe fits, wear it, my brother, by all means. Let me stick to what I wanted to say. Mr. Speaker, I think it's important for us to commend the two ministers for the legal reform that they intend to undertake. I think much of what has really made or caused stagnation is archaic laws, archaic policies that are prohibitive and do not support entrepreneurs, do not support investment. So I believe that what you have, Your Honor, the Vice President, Acting President, identified, the laws that you have identified, the non-bank lenders bill, the PPP bill, the health insurance bill, the policyholder protection fund, those reforms, I think they are critical. And for me, they are a source of hope. They show me the commitment. They show me why, indeed, we are very confident that we are moving in the right direction. And the people of Gaborone Central can begin to dream again. There are ideas that were buried under very deep holes of lack of imagination by the previous government will now come alive. Because, and I like Your Honor, the Vice President, when you spoke about how we intend to transform how we finance the legal frameworks for better management of PPP projects, and you quote that we cannot continue with one-size-fits-all form of financing. This is what I've always said in the past, that Nobel laureate Amartya Sen says, development has to be about capacitation. It shouldn't be about mathematical estimations and gradations, Omlu. It cannot be that a child who has a brilliant tech-based idea should be told and coerced and pushed towards agriculture, which is a very important sector. But that is not where they have a passion. So I think we are now beginning to see a shift, a paradigm shift that has long been lacking. Then I think I also want to commend you for your intention to start the National Fund of Funds mechanism. This for me, I think, because our sectors, all our sectors are specific. And therefore, we need to have specific interventions that target these sectors to ensure that we prop up entrepreneurship in those sectors. And I think the fact that we also want to have an interoperable national digital ID, this is a commitment to ensure that we have and we do indeed reach our people timelessly. We then also speed up our services to these people, because you go around town, our pensioners, senior citizens who have worked for this country have to queue up for that which is due to them, because we have not leveraged on technological advancement. So I believe we are indeed on the right track, and therefore we need, Mr. Speaker, more voices in Parliament, more people who will dream big, not dream small. Therefore, it is imperative for people of Kalahari South to vote for Tokyo Modise. Because when Tokyo Modise comes and he sits amongst us, he will be joining those who will dream with us, who will share in the dream, who will be willing to work hard for this dream in transforming the country. That's why it will be tragic. It will be tragic for us to increase the voices of naysayers, the voices of those who will come to Parliament and tell us why it cannot be done, instead of imagining and thinking outside the box, not even outside the box, thinking as if the box does not exist. I thank you, and I so submit. Honorable Dr. Kisitegile Robotswang. Mr. Speaker. Mr. Speaker, Wakaulengwe, Hare Leskala Lora, Rare Loranson, Live Tanya, Leskala Lora La Ruri. How can I corner our Lekao gets at the Como from 900,000, more 5 million in 5 years? Holora Honimo, Kona more Calamela, Loranson, Tabakauli, Leta Letanya. Me kanyengwe ke bata re so go buile gore o ka rena re itshulele go la ka 3%. A ke itse gore ne ke mutwa sen na re itse gore itshulelo has been contracting. Itshulelo a rona ntse e ngwatega.
e ngwatega e seng e oketsega jaanong bagaetso kana ka re bua ka madi a tshwanetse gore a nne teng nyana tata re bua ko teng madi a tshwanetse gore a na le teng mo itsholelong a tsena mo itsholelong point of order he's not yielding. Your Honor the Vice President jaanong se nthuseng kopa metsotso a me ke ne ke re o ngwe tlogang quota ka go sele batswana ko batlokwa be ba re ga ke bue sentle ka ga dio di ntseng ka te ke ne ke bua ka inflation gore at least le ga re seno tsena mo pusong ga re se gore bone inflation e pota ka kwa ga the objective range ya rona 3 to 6%. Go mo go supa gore we have managed to stabilize the economy for the past 12 months. A ke so ke big growth ya economy ke a leboga. Nya me a se point of order ona bo tswa ja mo e tlhalositse ona ra bo ra leboga ya no gona le khaye ya madi ya 7 billion kana re bua ka makgetho go ra go to 7 billion o ka tswa a cancelso wa di BS Your Honor the Vice President a go khaye o e thatswela once and for all ruto re gatwe yani ye nngwe kana khanya go tsenya madi ke dumana le one ya 24-hour economy me kana 24-hour economy go batla di border tsa rona di bereka ene di bereka ka maranyane ona honorable tsera buang ka ona di line tse di nang teng tsa di traka ko di bordereng honorable Your Honor the Vice President tota go ra go itshulelo ya boye metsele ya di truck tse di mo di bordereng tsa rona tsa bo Matis Drift le ona tloko le tse dingwe sengwe tshwantse gore se dirwe ke yone kgayene ke batla go eta ka yone mme kana Matis Drift yone batla gore le borogo jo le bo tshwantse gore be bo ka bulwa ke dumana honorable Lucas gore kganya go kgethisa di pensioners nya ga se yona bile ke ta ke akanya gore tshwantse ba kgethisa ga bedi a ke re ba kgethisa ba santse ba bereka ba berekela le hatse gompieno ga sa bereka ke re sa ba thuse gone go kana no ba le ba ga le dikgweto malotse o ta sa tshelanweng a mo go bone ona re modise o ka dumaleng ya re tshotse gore re ba thuse gore o pension gongwe ye mo go lengwe he di metseletsele ya di line transport batsadi ba rona go buile gore le bone ba lala ko diposong tlo tse dintse ya re tshotse gore ba ga etso re di hedis gona le cash circulation ya gore kana cash bontsi ba yone mo pusong mo tsamaiso ya itshulelo e tshwanang ya rona bontsi ba madi a mo government me government ga sa duele bora di kontraka ba dirile tiro ke mathata ebile ke a utse gore bora di kontraka ba batswana ba ngoregela gore o kare bora di kontraka ba bangwe ba letsola se China o kare ba duela ka bona kana go diela go nemo ga go dilo e be di nna bonya go tsala corruption kana kantele o duela ba ile gore ba duela ba dira dipampiri tsa gore o duela ba neela sengwe ya o bo utse mo ngare na ke duetse o mo sala e mara ke a duela ke yone the source of corruption ha re ka se kere facilitate gore dilo tsa rona di dire ka bona madi a mangwe a teng budela puso bo a kolotiwa bo ka bo budietswe there will be cash circulation ba kolotiwa ke government di overtime tsatsi le tsatsi re lediwa ke ba security ba drivera ba kolotiwa di overtime madi a tshwere ke government mme dio tse tswatse gore re ba kae ke a utse gore masole le bona nantse re itse gore ba retireile dituelo tsa bone di tsweletse mme go a bonala gore go gongwe ga o ise go wele le bone a gore le siwe madi ba reke ba tsamaya ba reka magunya mo ga ba reka magunya madi a tsena ba romele madi ka bo orange money le tse dingwe bo maezaka le tse dingwe e be le gore financial services e tsweletse yaanong non-financial sector ya ka mluku na bua ka yone ona Lucas la ke batla go bua ka di-funeral schemes ba gaetso ba tswana ba jiwa ntso go na le mekgato e mentsi ba ba reng ba polokano o itele yaanong ga re setse re na le mathata ba tswana ba na le mathata ba ba sa ineng sepe e be le gore go bua gore nyale ta re bona kgwedi eta a ka yala musi le la le musi mo ntu e le gore le ntse le mo duela dikgwedi tsotlhe e be le gore le tsa bo 2 months 4 months le sa duele le gore jalo di tsutaganya hela ba bangwe ba ipita le nna le bitsana la itse a gona le sego le thata go ntse go te emang ha me batho ba ne ba duetse nya bo emang ma tota ga go a sia jaanong di kantse jaanong ga gore
o ba ra gore nya kgantse ke tsa NBF re ba re nya tota o is regulating dipolokano tse dingwe tse di mo ditsele tse di mo dikgokgotswaneng di laolwa ke man di o putsa batsadi ba rona me ba gaetso go na le kgang yone ya di-investment ene bua ke honorable Musi go mo go a tshwenya ga gore bona go itwa go te 20 billion gante le 12 billion mme nna ke tshwenngwa ke gore nako le nako re Musi no re honor the vice president a go arabe nna ke le mo bule nako tsotlhe a go irwa dilo tse wa ba se ha ka kwa go araba ki ga itse ka dio tse he's honor the vice president ga itse ora Mr. Musi a go togele go gona ga itse honor the vice president go dirwa a se Point of order. Point of order, Mr. Speaker. Point of order, Honorable Minister of Health. Mr. Speaker, I'm not sure if this is procedural, but the Vice President is sitting there. He has not even been given a chance to respond. Why then impute unto him that he does not have the answers? Why not do like Honorable from the BDP had done and allow for the Vice President to come and give answers? I don't think that is parliamentary and procedural. Thank you. His Honor, the Vice President and Minister of Finance will be given the time to respond. I believe it's this afternoon. Mr. Speaker, he's one of the Vice Presidents here. He's on the second term of his MP. Why is it amazing? Why is it Moruta or Kabata clarification? I can't have a moine. Menego Kibuaya Lori. Yano gets a more when inspectorate. Moana Guaka inspectorate, Honorable Maplank. Yes, why won't I let my tat? Hey, did Tatamo di Shopo. But to warn about Pusha Keva di shop of a right. But to warn about Humanaka Modi Shopo. What a price, how ta can't teleka Mosoki is silly. Didn't Diago Dimu Moele, Totara Kematat. Mira with our inspectorate, Iputan. Who we are China level 7 years, Elora Hakoberik. Hakizu remove my mo or Aranzima Karamoma. Or Aranzim. I know Recoba and Anya. Ako by Melete by the retir. Jano, who you are carrying the mobile or communication and it's on their church or Diracatone, we tell it these are Charo. Nakabata Uaka Tower Recomala Pizza, ya Mascom, or I would say, Erava Mascom over. I lord Tower related in Adinwaka by Vilocomala Pizza, what is about radiation, by Inse. Hylor Michael on cover by Billy Ho, Ella Mesa Beric. In Adinwaka to get a hello, high Beric. Jano Abai Bamba Pizza on 2 million. Over Lord Banse Tower Ravo, and I know Habaika Lord Baba Service. Galabo, Mr. Speak. Honorable Assistant Minister of Health, Member for Natagweta, Honorable Lawrence Ogerit. Thank you, Mr. Speaker. Kidumedi se moko haperileng Honorable Deputy Speaker of the National Assembly, Pushi Manyeneng. Mr. Speaker, can I get a super jalo gore ki itumeletse pego ya ga mothusa tautona e le ministera wa tsa madi ke re ki super jalo gore Honorable Speaker, it is quite important gore conceptually right at the beginning re nne le very clear understanding ya gore what makes nations either fail or prosper. Ke be ke supa gore re mo tseleng e leng gore ka re isa towards prosperity, given what you've presented before this house. Because you are a man who reads a lot, you probably have read the book Why Nations Fail. That would be Darren Asemoglu, Anale, James Robinson. And Badi really a very good comparison, Yamahati, and all these theories of economic development from across the ages. And they've come to one conclusion, Yagore.
countries fail or prosper on the basis of the types of institutions they have. So basically, it is the type of choices that you make. And these choices, oftentimes you find that one country can choose to be extractive in terms of its approach to its citizens and economy, and another can choose inclusive economic policies. And they give a very critical example between two cities, and both cities are literally divided by a border. It's Nogales, Arizona, and Nogales, Sonora, on the Mexican side of the border, and it's on the American side of the border. But about them share the same culture, same geography, even the type of illnesses and diseases. But the key thing we see there is prosperity on the other side, and then there's very little prosperity on the other side comparatively. They then also go on to give an example of the two Koreas, and they still go back to the same conclusion. It is about policies and institutions that we pursue. And we can as such be in a very, very clear position to argue that we have to make the choices that will lead to prosperity. Quite beautifully, Botswana features in the book. Our forefathers, they can build a better republic. So we have already lessons before us. It is possible to be prosperous. I have chosen not to speak about particular proposals. Let us bank this way, let us do this way. I've chosen to speak about the framework in terms of like the policy choices and institutions what we put into place. Because when the overarching frame is in place, then the little things will tend to take care of themselves a little more easily. So inclusivity, particularly when it comes to banking and finance in our country. We have achieved quite a lot of strides in terms of that. But how the structure or the structural nature of poverty in our country, we are still very much in a position where the rural folks especially remain a bit unbanked. Ke gore ha re bua ka economic segregation, re bua ka exclusion. Mo go rona perhaps it's not necessarily with a state that is extractive and that takes and never gives, but rather it is in an environment where those of our relatives in the deep rural areas, they are systematically excluded by not having access to certain services. And certain services, I know the digital strides that Honorable Thierry has proposed will lead us towards that. But still, we'll need to ensure that those very same people have access to basic things like the internet and network. In a lot of rural areas, and then quite importantly, we are challenged over the next 5 years to ensure that inclusion, digitalization, a broader provision internet services. A1, like A3, we shouldn't be in a position where along the same route, there are gaps in terms of connectivity. Because those very same gaps of connectivity, they need to still be in a position to make transactions. The areas around those areas, inclusivity, the folks in those areas still need to be in a position they can participate financially and in the economy, but there is all these technologies. So, Honorable Vice President, the direction that you're taking, and to encourage you to say, we are faced with difficult times financially as a country. We are not always able to take care of the needs that we must be taking care of. But let us continue to be disciplined. Let us continue to still very much approach nation building from the perspective where we strengthen our institutions,
And our policy is to ensure that we don't panic. And in the process, ya go panica, we end up, we have now institutionalized extractive institutions, saying what they will take from the citizens, and then the state will end up with corruption and other forms of maladministration, saying what we don't need. So continue building the way you've been building. Thank you. Honorable Member for Kalahadi North, Honorable Reason Maraidi Lukutlan. Mr. Speaker, me ke bone bolenteng ya Deputy Speaker Mogaperileng ke be ke bone bolenteng ja the leader of opposition Re Lucas ibile le mo parliament wa bobirwa ke ke go bona mongwame me ke go bone bolenteng jwa go minister wa finance ibile le wena monna stilo sa botautuna gompie me ke akgele yana ke re me ke le boge the one minister of finance mo alo o rile pele ke be ke re nyame tota o tsama sente mo tseleng e leng gore ene re tse mo go ne re ithela esa siama ya madi me ke re tswalala yalo ke le bogetse pedi tse tharo pele ga ke take tsena go go tsa dithaeletsano go na le se ke na le ngwe ra thata ka sone ke di kgantse tsa ba mo di shopong mo le gore go na le ga gona mitšhine e swapang mo di shopong tse le gore one of the shops tse le gore ka go re ka tsa taxi mo teng me bontsi ya di shopo tsone tse ke di shopala tse di turang tse le go direkisa di tse di turang ngwe a yone mo tropong ga gaufi le rona hela ha di dintsinyana mo teng ga main mall tse le gore tota ha di machine tsone di le teng e ka be re thusa ka re ka be re tse gore madi ha tsena ya kae e seng gore on those big shops go duela sentse go duela cash ke re a ke te tsibugela ka o supa honorable minister gore re ta sala morago sengwe se ke ta supa mo go sone ke issue ya the triple P ke re ke ga kologela nakong between 2014-2016 hale ha party ya ga honorable Musi ne santse le mo stilong ikile ya gana bana ba Batswana hela ba dirisa madi a Botswana ba gana ka le ha tshela gore ka ba change the landscape sela ha tshela Botswana. There was a proposal in akong ha Molapo crossing hale na bata ga molo wa dira interchange thing me puso ana ko eo ya gana na ba sa re ba kopa madi mo go government ne le Batswana ba sinkile madi ba dirile design the proposed design gore ba go dirang gone hale mo area re nyone ha sekela ya Molapo crossing maybe le tota se ne ba go se dira hale it was going to ease the movement of traffic go tsena mo ga borono o tswa mo go ditshane area or north or southbound traffic mo Philip Motsete maybe le gape on top of that the same structure ne sa go increase the value of the properties around it phase 2 hale me ka gore go hono go ntse go na le bana gore bone na ba ipolela gore bone ke bone di o sentse di tswe ka bone borre Musi ga ba ska ba hateta na ba batale ha tshela ne le santse le mo diateng tsa domkra lone leo le ha gompieno sekele leng teng me ba gana me ke tsa gompieno puso ya gompieno ke tla le ka go ba senka gore ba ha kae ba itebaganye le office ya gago ba ta ba khone bona gore that landmark structure abaka baka seke ba bo gape ba boele ko ba ka di drawings tsone ke tsuri di teng or maybe it could be the modifications hale le the financial part of it me ke re eo ke go lebogele minister a ke re tswela halalo ka khanyo ya triple P it will save us mo tiro ya gompieno especially re sena madi mo go kalokalo because the contribution ya government tabela hats that was exactly what was supposed me ke tsene mo go ba dithaeletsa ke re ke ntse ke gore ditse honorable minister ka no re ba moalo wa go apele ke re ke o badile honorable minister maybe le ke ratile sekgwaso no se o tshoma ka tele ha o se kwadileng ka teng
mme ala se ke se bone ke gore go na le sengwe se ke tare ke go itse ka sone se le gore ha o lebelela kgaolo tsa me about more than 60% of the villages tse di mo Kgalagadi North di ko apa Hukuntsi mme ha ke lebeletse moano wa gago ha ke bona o coverile Hukuntsi ke re kang catchment area le Hukuntsi catchment area thata mme ke ipotsa gore ka o supa gore wa go atolosa network ya morena ko kgaolong ya Kgalagadi especially Kgalagadi North between Hukuntsi and Ngojane ho wa go dirisa eng gore le batho ba di kgaolo tsone tseo metse e mentsi ho batho ba kgone go benefita mo moalong wa gago because if you are going to use fiber network ga yana go bereka the reason why ke ga yana go bereka ke gore ga gona alignment honorable minister mo le gore o dire alignment ya fiber work e sontse re rane possibly mo teng ga road reserve and on the west part gore how ka akanya gore wa go dire ha hazardly hela go sna any network ya tsela na mogang ya le gore honorable minister sala ka go direla tsela yoneo ya go interfere le fiber network ya gago unless go gongwe wa ta ntare go Kgalagadi North go ne hela wa go dirisa bo Starlink ta berebetsa ka satellite that I will definitely agree with you me ne ke go kope gore o kope honorable sala ka a ithaganele ka moala wo wa tsela yoneo ka bile motshwantshi mogolo honorable atamelanga a la pele gam ke tsa o etsa ka thamalalo engwe ne ke re ke hita ka yone honorable minister of telecommunications ke utwa o bua gore wa go ga di poso mme ga wa tsenya kgaolo ya memoteng metsentse ke bua ka yone is about 8 villages tse di hare mme a gona le poso moteng bagolo ba tsa madi a bone ko puntsi mme kana the terrain of that area is so bad sene ke go kopa kere tsenya mo lenaneng la gago the new post office ko gwathe kana ko either way ba ko gwathe kana hukwi so that batho ba ko bole go ne ba khone go nna ba ne le benefit ya go dirisa poso ka re ga bona poso go thelele ba tla ka ke go bolela da 8 villages metse ka kong yeng gore thoka na la khanyeo issue ngo ke gore no super go upgrade di poso mme o togetse poso ya kang le a Hukuntsi mme kana ke metse metone le gore ena le di gompieno as memories are talking the population tsa teng di oketsegile go itsana go ene eo ene plan ka yone mme ke ra go ntse le ke tsa go nkutule honorable minister o tare ha o nna ha se ka moalo wa gago o lebe dio tse di tshwana le tseo ke re mme ke leboga ya Mr Speaker. Honorable Opposition Whip, Honorable Kayanangura Katapila Hikwama. Ke leboga Honorable Speaker meleng na ke la thelemo di chaptereng tse pedi tse re di beilweng pele ke tona wa di thaeletsano le Maranyane Honorable Tshiri wa go Mahalape le mothusa tautona e boile tona ya madi gompieno e leng ene o sekotameng se se go godimo ke simolle ka di thaeletsano Honorable Speaker. Honorable Tshiri ga re bua ka di thaeletsano re bua ka selo se ile gore mo bogompieno ga gona ka ha re ka tshabelang teng. It is here to stay and ha ile gore letsa go thabula le ha tshele ka bonako re tshwanetse re netefatse gore di khona tsotlhe tsa le ha tshela Botswana di na le access to Maranyane le di thaeletsano mme ka ha ke bonang le tsamaya ka teng ka bonya jo le tsamayang ka jone gongwe le concentrate gone go phatalatsa one Maranyane ya le di thaeletsano gongwe mo mahilong mangwe a rile a rona a seletse ko morago ga go itumedise kopo ya me ke gore le ke gore ha re tsweletse re ya ko pele a di thaeletsano tse le Maranyane di goroge ko mahilong a othe ne re na le neng le buiwa ke puso e hitileng le ne le tsamaya le re bololwa mo dikgotleng ha ke tsene go bots what smart board e le thulaganyo e siame ke ra maikaelelo the intention gongwe e ne ile e siame
but se se diragalang kana se se diragetseng ga se khotsohatse kore ga ra tshwanela go dira dilo honorable Siri ka go leka go tshosa le go hura batho ka go dira selo se re itse gore ga sena boleng jo bokai tsitlela kana I was saying this last time gore we should move away from this culture of ticking the box go leka go khotsohatsa bathopi o sa dire selo sa go nela ruri kopo ya me ke gore amaranyane le dithaeletsano di goroge go bo budibe di goroge go bo kareng di goroge gongwe le gongwe a di goroge gore dilo tse di te di akolwe ke Batswana ka tekatekano gompieno ha o tsamaga gare ga tlangwa le nokane la ha o ka nna le kotsi kana accident kana breakdown le ditao di ka goja ka reka kwa khona go letsa wa thaeletsa batho ba ba gaufi le dithuso ba to go thusa ka gore ga gona maranyane ga gare ha re ka bona gore re tsweletse ke ta bona ke le ga gare ga kareng le phalaphala ke khona go letsa go kopa thuso ko dipateleng ko dikekolwana ko mapodisi ko sengwe le sengwe ke le ga gare. These things ke tsone di ke ra gore le ha tshile ya kae ke ratile honorable o keditse khantele ha na bua ka what makes the country or rich or poor no tshabele go bua hela gore ba kwadile sentela the conclusion is one, the quality of political leadership, the quality clarification of political leadership ke one konokono mo go thabulele ha I yield. Thank you, Mr. Speaker. Yeah, on what makes countries prosper, but I said what I wanted to say. You can say what you want to say. Yes, no, you are very right. The quality of political leadership is the political leadership. Press conference. That the quality of political leadership. Honorable Speaker, Thierry, you should demonstrate the quality of leadership. Honorable Thierry, Budiredi, saliki butsa putso ya beki le ka go ipusha. Gona le rese go ale ho. Ke mora gore kana ba budiredi jwa ba poso. Ga bana mo go scheme of service. Kore a una le degree, a le form 5, a le standard 7 o amogela go tshwana hela. A o maposo a o tshwana hela. The condition of service le ka ba nante. Honorable Thierry, you are a better quality. You are a minister with a purpose. How minister are to warm the seat? Kile ka ibua jana ki bua le ma serame o hitile karo ka se ke o ne minister yo ntsha madi hela ha o ntsha madi go ra dira ga o itse go ra diriswa ka tsela entseng ja we should tshwantse re hetole ka ha re tsamaisang ka teng o thaloganya bo o itse o ne le a supervisory role mo tiriso ya madi gompieno ruta go te bangwe ba duelwa ba ntse ko malwapeng wena o ntse hela a o dumalana le bo maja dutse go tsabe re bua re ga gona madi mo lehatse le duela batho ka madi a puso ba sa dire tiro ipe ya puso ha ile gore la mothoka ko this election symbol ya go twe UDC ke le sa dire gore a duelwe ke madi a UDC not government pairs go mo ke go dirisa madi a puso bothatso le rona le tshwantse gore DCEC ile sale morago ke one tshenyetso setšhaba yone ke lona ba le ta sia jaaka gote jaaka forensic ke tana le tshwantse bangwe ba sie go ta sia lo tshwantse re o semolle ka lona le ene tautona a sie ka gore ha a dirise madi sente ha ile re o duela batho
ba ntse ko malwape le bana ba gagwe le ditsala tsa gagwe le ba di-advisor tsa UDC. That's senyo se setšhaba. Ke senyo se setšhaba. Ha ka kwa duela bagakolodi ba UDC ka madi a puso. Ke sone se ke reta botsala o tona nna le kelelelo o lebelele ka ha madi a puso a dirisiwa ka te ga sa te go sponsora di-party le bagakolodi ba one. Ke a leboga. Honorable Galena wa bole kau. Ke a dumedisa mo ntung tsatsi la gompieko ne ke re ke bue kganye hana gore ke bua hela ka botswa pelo jwa gore na tona ke go ema nokeng me ke go ema nokeng yana ke supe ngongorame gore gona le a growing concern e itshupang gore mo hatseng ja Botswana ga re lekane segolo jang ha o bua ka batswakwa ko dibanka tse ha o tale motswakwa le tala aperempe tšhanelo thele tshwana o reidiwa botoka go heta wena to an extent ya gore la ha ile gore go batwa loan ya gago ibile khona gore ene bila ba appointelwe manager yo managing account ya gago mme wena o le Motswana hela le tshwana ka sengwe le sengwe wena e be le gore o attendwa ke mongwe le mongwe o bo gore la gore o applyela loan tse re ngongorega ka tsone ya go yo go approve after kgwedi ya gago ene ibile a tsweletse mme ibile be tsone dibanka tse yano e re le di sena go dira yalo e be di go sota gore ha o palwa ke go duela wena ba kana ba go gapela yo le ene ba adjusta di payment terms ba stretch a period ya gago a tswela ba kolota yano go mone kere ke kope gore o ruruhatse gore we enhance consumer protection maybe le rutwetse gape gore melao ya rona ya thamalala tota gore go se ka ga nna le kgethollo mo Batswaneng ibile re rutwetse gore ha re lebella di SMME la ha dire di a iteka ngwana a hetsa ko university a ro applyela gore a bone madi e be go terehe your bank statement o go itsaka ya na graduate maloba ke re sa change the way we review our business concept ka teng ra lebella the focus not go lebella the previous records cause ga di thuse bana ga di thuse di business maybe le tsone di banka tse ha o di lebella tsa Botswana mono di re dira hela ya me ko mahatseng a re ba pineng lone bone ba ba rutwetsa bile ba ba thusa nane ke re tsenya leitho ha re ka bona ngwe ya di characteristics tse ke di buantse re kope banka re tswele ka motse ka re tshwanetse gore re supe gore re bata citizen first Batswana ko pele ka re la hatsele ke la Batswana Batswana ba rutwedwe ba di banka tse di rutwedwe di supe gore di tshwanetse gore di thuse Batswana ibile le Batswana ba re ba supegetse gore re eletsa gore tsepetse batanka tsone ra di recognize e se gore re marege Batswana gore ke batho ba ba palelwa o palelwa yang le simolla lebelo e mongwe a beilwe ko go 10 meters wena o beilwe ko go 0 o ra ro jwa hela o iso bo simolole yano a lengatso le mo Batswaneng a puso ya UDC yeme e papamale gore our citizen first ibile ha e ka re o tsena o bata service wa ngongorega gore ga o thuswe sentle go papamale gore batho ba ba ka tselwa dikgato re lesele go nyenyahatsa Batswana le gore ga ba dire sepe revenue collection our import duties di o le ka mo go ga kgamatsa me ke batla go supa gore nna kana re tswa ko mo go ditshane go eleng gore ko mo go ditshane ano go simolotse trend e le gore ke eletsa gore batho ba biwa rice ba iponagatsa ko mo go ditshane ha o tsa strata sa mo go ditshane o go kopana le re ba rongwang ha big 5 di ka go tsele tsote go ranwa di second hand cars tsote ga dina license ibile di ranwa ke Batswakwa ibile ga di duele tax so
Kore re Batswana ba ne ba dira di number plate ba ne ba rile di jarata tsa Batswana ba ne ba itshitsa ka tsone di tsere tsotlhe be re di neela batswakwa ba rana di business tse di sa licensiwa e ba sa duele tax e ba sa bank jaanong ne ke re gongwe go mo re go tsenye leitho ebile re tswele mo goreng re bone go kwa le go te pawn shop mme se pawn shop gore re supegetsa gore sengwe ga re se dire sente jaanong a re go thamalla re go regularize gore di second hand cars di license ya ka gore ebile le tsone di requirement tsa teng ga o bona di tshwere ke batswako di paledisa Batswana ka gore ga o re o applyela license ya teng ga te o le Motswana tisa 100,000 security o go mo tsaya kae o simolola a ta kgona ke di foreigners jaanong ne ke re go mong a re go lebelele ne ke batla go boela mo gore we need to formalize the informal sector to increase our tax base go na le dikgwebo tse dintsi tse le gore di konte tse le gore ne re ka di tsara di tsenya hana ra oketsa our tax base madi a dirwa mo renkeng mo station mo hane re itse gore re ka dira gore those informal sectors re di formalize ne re ta kgona gore re tsenyetse puso madi me e re ke wela ke supe gore na ke eletsa gore we need to commercialize state assets gompie go ha o retsa gore ntwa ya puso e rentiswa boka ha go duela bo 385 me in the commercial market ntwa e duela 2.5 I think we need to review those things di silwe ke nako batho nako ene ba di itirela ela go humisa bana ba bone e seng gore di benefita puso hanga ke ntwa ya agiwa ka 850,000 e be rental ya teng ya go nna 385 o bo ipotsa gore ha ile gore mmereki wa mogala 10,000 ta duela into 385 yo go lala e booste le 850 ke gore bo iphitela re le mo mathateng a ntseng yana yani we need to commercialize the state properties including le di parastatale tse di thataganantse a tse re bonang gore ga dina mosola re dintshe ebile re papamala gore ha le thatagana kana le itirela di state ka gore ba bangwe ha ba bona gore go apala ba taka concept ya gore go dirwe parastatale nngwe ba e bitsa leina le lesha a re canceling dio tseo tse di sa re benefiteng tse di sa benefiteng puso tse di sa benefiteng Batswana we should be doing away with those including le one sida ka gore na ke dumele gore e thusa Batswana ke ngwa dio se ke emelang hela gore ke eletsa gore dio tsa mohuta o ntseng yalo re di lebelele gore re tle re kgone gore re tsenye letole mo pusong me ka go rialo ke a leboga motsamaisa ditiro Honorable Assistant Minister of Trade and Entrepreneurship, Honorable Baratiwa Mathodi. Thank you, Mr. Speaker. Maki dumalane lady speech se re sa tswang go dinelwa se di sa tswang go di delwa re le parliament. Me ke tla simolla hala ka bo hetshwana go supa gore ke dumalana le ka ha di beilweng ka teng. Go botlhokwa thata gore ha re simolla re le goromente o mosha re bore nna hatshe re ka seka tse leng gore di ka thusa Batswana re lebella go re tswang teng gore go nnile le mathata ha kae re ka baakanya ka tselentseng ja e ke yone nako ya gompieko ka gore ra ala moalo wa dingwaga tse 5 tse di ta go mosola thata gore re le mapalamente ha ra khela ra bo re tisa dikakanyo le dikgakololo me ke dumalane le mo parlamente re Lucas ha na buare tsa tseno o bile mahoko a siameng thata ga ke itse ra o tshaba khantse tsa madi gore khomo e tshwarwa ka khole motho o tshwarwa ka mahoko dikgang tsa rona re di bua di papametse ha gompieko gore mona go nyetang a ta khone gore a ba lebella gore le kile la bua jana kana la dira moalo ntseng jana jaanong e ke yone nako ya gore dikgang tse re gakolane mo go tsona khanye tona re tshwantse re itebaganye le yona bogolo jang ha na o bua ka the high cost ya the infrastructure o ithala ile gore mo nakong e hitile di designer kana di planner tsa rona ha ba planela gongwe di patela gongwe ke ka go e pehela
re tabo re dira di-plan tse e leng gore they are highly designed, tse e leng gore they are complicated, tsene tseo di ebo di attracta the high cost. Ha ke go ha se kai hela go kgaolong ya me ko mabela a pudi go na ga irwa di-toilet tse dingwe tse e leng gore di dirilwe ka tsela e nngwe e gakgamatsang ke ra toilet e leng gore mo nakong ya gompiekwana ntse ga di bereke because they over design. Yana how over design di project tse dingwe di ira gore di cost di e go godimo ke dingwe tse e leng gore moalo o ra gone gore re lebelle dio tsa go nna jalo. Ye nngwe re tshwantse o re e lebelle ke kganya dikoloto di banka o ka re go na le phathanyana e leng teng ha go bonwa gore nya yo le wa palelwa ha go nna le ba ba eletsang gore go moaneng a go simolotse ba ka go tsaya e be ile gore go nna bohego thata gore thekiso e tsamaye ka pela e be ile gore le ene o nang a dimile madi go ngwana akanya gore go monka go ithekisetsa ka tswa mo sekoloto go bo go hella ile gore go a go rekiswa ka madi a kotase e be ene monga project a ba tswelela ile gore o kolota madi a mantsi ke dingwe tse re di bonang jalo mo dibankeng jaaka mongwe a nna bua kganye ka ko Ministry of Trade re lebeletse ka ko bo SEDA re lebeletse ka ko BDC gore ha gona le ba ileng gore ba pallwa go nwe le bona hatse go lebelle gore ba pallwa ka tsela entseng ja e se ka ga ithagana hela go go tonya re rekise o bo itela motho a modimo dio tsa di rekileng ka madi a mantsi di a o rekiswa ka madi a kotase ena ba sala ka dikoloto ke dingwe tse e leng gore re ta di lebella jalo gore Batswana ba se ka ba iphithela e le gore ya nung sengwe le sengwe se tsero hela mo go bona le gone go lebella gore ha dilo tse di tsewa di rekiswa ga di helle le gore jaanong di a go rekwa ke Batswakwa go bo go lebega ikete madi a puso jaanong ana finance Batswakwa indirectly ke dingwe tse e leng gore ha re simolla moalo wa rona o go a go pele re tabo re di lebeletse ha ke hetela go go tse dingwe bogolo jang ke ta sianela ka ko neng honorable Tsere a bua ka establishment of the Botswana Center for Nuclear Science and Technology go botlhokwa gore re bo re ira jalo go mo ke ponele pele ya go lebella gore ha re bua ka tsone bo nuclear technology ga re bo re lebela jalo ka gore go gongwe re na le dingwe tsa ditswammung tse di dirisiwang go lebagana le go developa the nuclear bogolo jang gongwe re e lebella ka go nna le the nuclear power station ke dingwe tse e leng gore mo nakong ya gompieko ra bo re nna le tsone di-centera tsenetse gore re tere inaakanye le gore tsatsi le go tatang seemo sa gore gongwe re ntshe motakase re dirisa uranium e ko lethakane e ko serule re bo re le mo seemong se e leng gore medio tse dikitso tse re na le tsone ebile go botlhokwa thata gore e re ha re ntse re akanya ka tsone re tse bana ba rona ba ba tsena gone ko bo BUST re ba touche ko mahatsheng ona e leng gore mahatse a producer motakase ba dirisa uranium ba dira the nuclear power stations re ba tse re ba ise ko re ba touche ko gore tere ha seemo seta sa gore re ka nna le kakanyo be re na le bana ba e leng gore ba na le experience ye ntsi gore re ha re tsena mo industry eo re bo re setse re ipaakanyeditse ko pele jaanong gona go bona gore puso ye ntšha e akanyetsa dikgang tsenetse ke gone mo ke dumalanang thata le ka gapego e beilwe ka teng ka gore ga re bate gore dithulaganyo tse di te di re tshoganyetse ka gore re lemogile jalo gore re na ra ba mo ditemaneng hela mme tse dingwe tse re nang le tsone tse ra se ka re akanya ka tsone yaanong moalo o supa jalo gore ke dikakanyo tse re tabong re di akanya tse re batang dikgakololo tse di tswang mo go lona gore e tere ha re a ko pele re bo re itse gore na le documente ya NDP 12 ye re ta eng sala morago ka ba rothe jana re ne re le ka ko re le mmogo re bua dikgang tse re itseng gore re ka baakanya ka tsela ntseng jang mme mo nakong ye re tsamaya mo go yone nako ga ise tsamaye thata ka gore go na le dithulaganyo tsa molao tse e leng gore di a dira ha o ka lebella maloba jana ka parlamente ne heta ne re bona the vice president a taka molao wa go baakanya the VAT gore madi a e leng gore re ntse re sa kgone gore ra collect re kgone go a tsa
ne re bona honorable Tsere ataka the digital bill gore dikgang tsene tsa diwa o bona gore ke batho a irile ba tsena hela bo ba ithaganela dikgang tsene re ntse re di bona re lekakwa ya nako ga isi goroge ya gore gongwe re kana mo re thobogile e nako e re le mo go yone ke re tisang di kgakololo le go bona gore go a kopile re tsamaya ka tselentseng yang. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Ona le pelo kidikilo member for Serowe West. Ma ke go leboge ke be ke go dumedise motsamaisi ke puisano tsa parlamente ke dumedise le ba Serowe West ke leboge go bore beile pampiri e lwa gantswe sente ke mothusa tautona ibile gape e le minister of finance nyami mothusa tautona ke santse ke na le matshwenyego ka gore re santse re kgona go bona disopo di le mo mmolong e se ko thoko hela e le mo mmolo right mo main mall di go raya di re bone ga ba swaipe go lo mo go a belaetsa gore jaanong ke mayo ta itseng gore ba dirile bokae ba go ditlera bokae bone ga ba setse ba kgetha jaanong ga re go lo mo ga ba batiwe o rala mmolo ela gona o bo ba bona batho ba dirang jalo ga go tlhoka gore ba batlega ka jaanong ga ne ba le ko thoko nka ba ke tsege gongwe ka go bona se ke reka seng ha ke reka ba ditla le magolwanyana nya ya na se ke a duela bantha ba re ga re swaipe ka le se ka la itse gore le se ka la tsa gore ga ke itse gore ke ile dira jang mme ke a go bolela batho ba bese gore ba sibolle go tsamaela ka kwa ka gore ke tsela e le gore re ka oketsa letseno ka yone ya ka gompieno go supala gore itsholelo e ko tase ke mo pegong ya gago mothusa tautona o supa gore go na le bokuanyana ja maphata a gago maphata a puso a e leng gore ga a dirediwa sente mme gongwe go a tshwenya gore e be e le gore ka nako e re santse re ka bona go santse go na le maphata a supang gore ga a bereke kana ga a dire ka thwagano go na le bokuanyana mme gone mo ka go losiala go kgoreletsa go isa ditamelo sente ko batswaneng ka tsela e ntseng jalo gore a gore ka o setse o lemogile ke dumela gore ke sebo se se ta bakanyesegang o setse o supa sente gore go na le high cost of infrastructure deployment gone mo go supa gore go kgoreletsa gore batho ba kole kana ditamelo sente tsa di yang go bone sa bo hello se se ke sa go dumela gore kanya triple P ke a bona gore bona ka gore o supa gore se tselele advance way ya go dira molao wa teng mme a re le mogajalo gore gongwe gompieno e se ka nna kganyela e buiwang hela jalo kana kganye ga e tswa gone e tswa ga gala triple P e tsale simola le kganyela ene go simolwa diversification yone diversification e ta le triple P some years back ya no a re dumela gore gompieno ka go setso go supala gore molao wa dira re dumela go tanna jalo go na le kganye ya batho ba ba Clarification, acting leader of opposition. Thank you very much. Ne ke re gongwe o re itise hara kana yaanong ka go ntse go sena molao e ntse e diragadiwa yang triple P e sa le ka e nna e buiwa go tswako ke a leboga rai ke sone se utlwang ke re e tswa kgakala gongwe gompieno e ta bona thabo ya letsatsi ka gore ga e lebege e kile ya bona thabo ya letsatsi ka gore nna ga ke se ke e bona ga e teng le ga re ntse re tsamayana ka gore ga ka ntse diwa ka di-toll gate yana ke dingwe tse ntse gore ga ne e le gore ya diragala mo ditseleng tsa rona tse dintšhwa tse ntse di-constructiwa tse re ka be re bona e diragala gogo ka gore ke bone ga motho wa gantsela a ka bona madi a go teng a tsaya mo a toll gate kgang engwe ke batangwe ile ba thata segolo thata ko metseng kana ko di-counseling ke ya informal sector batho ba ga gongwe o ithele e le gore ga ba tsebe tsia ga ba tsebe sentle ka gore batho ba iphirile ga ba leng teng go ba tsenya bana ba bone dikwele mme o ta ithela gangwe di-councele di ba gogontsha tota mme e le gore ke bo ba di-stepa go dira business ka tsela e ntseng yalo ke tsaya gore
ha re ka ba tsaya la sentra itse gore batho ba ka ha molaong ba iphirile ebile ba hirile le ba tsenya bana bone dikwele ba apesa ebile ba imolla gormente morwalo a go thantsi ka moso ba re mabipele go taong kwale mo parlamente kana nna ga ke a kwalo dilo tse ba le ka gore ba tswe mo dikganyetsa ga sore batho ba itumella go kwala malwankile ga bua ka kganya ya 4% e kgethiswang motho o rekisang kgome engwe hela Minister of Finance gongwe gompieno ke makile ba ganye le wena ka gore na ya ntshwenye gore motho o ta ba rekisa kgomenyana go engwe hela mme o tshabiwa 4%. Ke ne ke re ke le sa re ha e seka sekwa at least ya lebelelwa ka gore ha e le mmereki o simolla go kgetha a le ha ka yene ka gore ene ya be le gore o bile mmereki o botoka gore ene o bona madi a kgwedi le kgwedi madi a go rekisa gangwe hela ka ngwaga mme ba tshabiwa 4%. A go temo lebele gore botoka motswana ha ta duela this 4%. Re be re lebile gore mme gone income ya go yone ke bokae ka gore ke yone hela income ya go yone ya ba e bona ene ngwa le ene ha ngwa re se khome ngwa hela ya se bolo go tsa 5 years a ntsa ya godisa ya re ka tsela e ntseng yalo ke bona ile gore o ka re gongwe re ba charge thata bone re ba kgedisa thata ha ke a go ya digitalization ke santse ke na le sonya la gore re santse re kgona go bona ganye ya gore system e ko tase system e ule santse ganye le teng motho re sire o ile ba thata ka gore gompieno yana ya ka lo ba na la rutwa re mo ministry wa ga mokaulong wa transport o no o tsantse re bua gore batho ba phakela ba go mahelo a go dira di-lessons teng mme ha ba tsena ko ba sala ba rola bosigo ka thoko ha ba tsena ko ha se tsora a thuso ga di system e one ha go a tswa ko metsana e kgakala ya ko badima jana a re wa posong wa go batla thuso madi yana gwe a bogodi ha re wa tsena ga teng system e one bona gore yana ga ana rona a buang ka one a tswa bala tswa o tile hela re ke ta bona madi ko pele ke be ke tsena kwa ke sa o duela ke be ke duela ba se ke bo yana o khona go kalela ka ba ka gore system e one yana ga nya are le ben ka atwa le gore ke le ba thata ka gore kuta ile gore kganya o santse o bua ya gore di kwele o ta di rekela di tablets mme kana training le yone ya thokagala so go thata ya matishara kana ya ka dimalo ke bua gore ga re bua ka bo e-learning yana a se ka ra to gara itebala ra to gara tsa gore go tata motho ya karakanya e be le gore yaanong re lebala le gore le bone ba ba ile gore ba go thusa bana ba sontse ba bane thuso hela ni tameng ka gore mo dikweleng ya gompienana go lo mono go bua ke mongwe ha na bua ga smart board go santse go sa bereke sente fa dikwele tsa hantse go somalo ke le go sekole sa mana toko primary ga go le yaanong a re ha re bua ka digitalization re make sure gore go mo go nna go le teng network ya rona e nna ile teng kana nna ke teke gore ya Africa ke nyi one network la ra gore ko trade center ko America ha ne le gore network e teiwe le ra gore nka be di sa thaka ne teng ya no ga re le ke go update ya rona re gore go mo se mo sone seo go le se ka re ka moso go mo ga re thaka matshelo ka le kalo ke a go ke emano ke mpe go ya ga motshata utu Our member for Lentswele Taole Pepe, Honorable Tsanolo Bogatsu. Thank you, Motsamaisa Dipuisanyo tsa Parlamente. Dilo tse ke spota ka ke gompi. Ma go le bogera go bomphile le nna go ya gore ke la tlhele ya le mabedi a le mararo mo puong ya ga mothusa tautona tona madi me ke itumela yana ka gore ka hana ke utlileng ka teng ga ke lebile o bua gore this one is transformative gore a gore ga ena go dira dilo ka tsela ya tlwaelo e tla e hetogile ya ntse re ile bella ka tsela e ntseng jalo e tla bo e tla ena le melao le melawana e irang gore ano tiro ya teng e nne motlhofo wa bona go go sena policy teng go e tlo go nna go ke implied policy mo go helanong gore mongwe le mongwe a itirela ka ena a ka batlang ka teng ke boela go kganyang ke leng ka e bua ha motho sa tautona e re neng ke re bangwe ba ntshitswe mo tota ga ba ntshwa mo tirong go a re ba ne ba bereka teng go ne ga hetoga ha go hetoga go change leina ba bereki ne ba na le that union expectation ya re go ra gore tiro a bone e hedile jaanong ba hirwa sesha mme le go re yo rane nyaano ba le they were just inherited like that ba jwa boswa ke the new investor lo ga re ga ba bone mo sontse ke be go ba wetse ga dipoelo tsa gore re ntse re ba ka le lekane mme
go kile ga nna le go governmente go lephateng la statistics ke gakologela gore ga e change ya go nna parastater batho ba ne ba hua madi a bone yana ba boa ba hirwa sesha ka new contracts yana ke re lone go tlo gore o e tswa le mothusa tautona e se ka ya tlhola e nna jalo gore ga batho ba no gore se ka ba ra inheritiwa ela just like that go tswalwe ke boe ke hirwa sesha mme engwe gape ke tlhaloganya gore custom duty or import duty ga ga kwa re sepo le nosi ke mo lira le mahase kana matlhano kana kae hey mme betsa go utlwala na a sounds like ke tsana sekolo re ruta go development studies na re itse that this is intended to protect local manufacturers from competition from outside me kana no re mo sa ku ke a tlhaloganya gona le that saku basket e leng gore madi o tla tsena go sa ku me hey e ka re ba le go thata mo go rona ga re rekile go tswa go ntle ba betsa motho sa tautona ke re o elebe ka re e re bantse ba tsere lo yana o batla vete ga ke tsena ka kwano gore ano tse o di lebe di a re bolaya ka ha dintseng ka teng mme ra na le nne le ke a le itumella thata ka gore ka ha o le buang ka teng le tlo go not the culture focused and accountable execution gore re tlo go ratirana ka dio tseneng gore go tlhwagala go gaisa jaaka nne go ntse go dira kare tota nna ntse ke bona re all along there's a diversification as such mo nena mo tsa me wena ka rotla ka khanya re tsontshe re tswakanye isolelo ha ele diversified kana ya go get revenue collection but problem ya ka our collection is very poor lo gompieno ke santse ke ngongore ga ka our collection rate how tsa fela for example are go metsi o botsa tona teng o botsa motso kana ka kopong go sena ha e duela metsi teng go te ba e mo lepolole ba e mo go ditshane khandele batho ba palwa minister you got na motšata o tsena go tlhomele ngole e re ga tswa ha we go tlhoma ofisi go kopong so that our collection rate ya oketsega jone ke correction Honorable Motsamai. ke a leboga minister ke ra mo parlamente mma ke go leboga speaker nyane ke re ka bokhutshwa ke mmaakanye hela ka bonako ke tsa ke re ga go kgakala hela nna le ene re le hatshe re buisana gore ke tle kopong ke buisane le ba le phatalane ba go bula office yaanong o e senya ka lengole gore lengole le tsena ha kae re setse re dumalane ra bogatu ya leboga tona ne ka re batle ba go utlwele gone go kgaolong kwa gore o etla mme na engwe ke ratileng gape ka gore bontsi di bule mo o bua ka re insurance ke terminology e ntšha e ke tsang gore bontsi ba rona ga re itse where insurance companies are insured by others gore mme ga e ka nna jalo gongwe e tla thusa gore not going to be into generation of income to the government. Ka hetla be ntse ka teng. Though ena le gore ka sireletsa batho ka ba sireletsang ka teng. Mme gape le gore collection ya ga governmente e go go dingwana. Ka re batle bano ba share gore company e duela premium e ngo ba ja premium mo go bona go re madi a ngo pusong a tla ba le magolwanyane. Ko bo helong ka rena go elone ke hedile ra ke a go ya gare tona tshire re kopa network coverage go di kgaolong tsa rona o tsentse halele mme tse dingwe di ikemetse hela go khope go sena re go bolelle gore ona le honorable Motshego le tla bona re dira jang gore le bona re go khope e tsenyediwa network mme honorable Motshego ga ka nkgana ke me lo ame ke gore go siane ka pelo tsheu network e tla tsena mirra le tsa dingwe wa na mise go tsana bo kweneng
le bone ba nne connected ka re batla go nna digital compliant gongwe le gongwe ga tla bongwe le teng mo Botswana ke na le go kwa botlhoko ga ke bua ka kgaolo e tshwana le ya kweneng ka gore ga nke nna le service epe mme ke motse hela o golang o ne gore re ka emela ka dinao ga ra go bua ka bone bo diversification ya economy e ka thusa dilo tsa rona di tsamaya mahala Mothusa Tautona because of unregulated business bo se ngaparile ba tsamaya gotlhe mo ka go akanya go tsamaya mahala ga go taxi ga go reng motho o tla collecta rola ka dikgeti ya ba tswa tsamaya mme a ne ba na le a port where they sell ba ke be gore one government wa collecta go tswa mo go bone ke a leboga motsamaisa dipuisano. Honorable Member for Jwane Mabutsane, Honorable Umpemetse Kwapa. Ke go leboge ke go dumedise Mr. Speaker ke re ke lebogele moalo Mothusa Tautona re hileng one ga mmogo le tona wa tsa ditlhaeletsanyo mme ke supe jana Mr. Speaker gore ha re lebile ntlha e ya maranyane go golagana ga one Mr. Speaker ke rata ke supe jalo gone gore go na le mahelo mo kgaolong ya Jwane Mabutsane Mr. Speaker e leng gore go tlhelele ga na le ha ile one maranyane mme ke boe ke supe jana gape gore re nna le go nna le go itemogela gore e ka re ko Mabutsane kana dikgaolo tse leng goreng di a be di tsaya metsi go tswa Mabutsane metsi a leng gore a ba tswa ko motseng wa Phuduhudu go na le gore re ha motlakase o kgaoga bo go raya gore metsi le one go ya hela ka tsela ntseng jalo go bo go kgaola le yone communication ya di radio jalo Mr. Speaker ke re tona le bele ntlha gore a bone gore a o ka ska bona gore o ka ntsha go motlakase o tsena mo didibeng kana gongwe a bone gore o ka di kgaoganya ka tsela ntseng jang ka lebaka la gone gore ga e ka ke a re go kgaoga motlakase bo go raya gore metsi le one a kgaoga bo go raya le di radio communication hela jaaka batlotlegi ba bangwe ntse ba tlhalosa gone gore it's a challenge ha re lebeletse gape le kganya gone gore kana metsi mo Jwane Mabutsane e leng gore it's along tsela ya A1 kana Trans-Kalahari Highway ha o kgaoga motlakase kana na le bothata communication le yone ya kgaoga jalo tona e seka go bona gore a o ka ska a supporta kganya motlakase gore gongwe go ne le di-backup generator kana go nne le one marang a letsatsi ka lebaka la gone gore ha o na le bothata o kaeletso le mo nageng o na le gone gore o nne le mathata anong a thatlagana le gore ga o kgone go bona kana o kopa thuso mo go ba e leng gore ba maleba mme ke re go na le kganya communication gape ga o lebeletse ntlha engwe ya kgaolo e ya Jwane Mabutsane segolobogolo o lebetse kgang tse di tshwanang le kana metsi e tshwanang le bo Thankane o tsamela bo Maokane o tsamela bo lefoko jalo go na le gone go nna le bothata jwa communication ba eletsa thata go tla go utlwa le tsone ditsamaiso tsone tse tsa palamente mme ka bothata jwa tsone ditlhaeletsano maranyana a teng a go tlase thata mo e leng gore jaaka ke tlhalosa tona ke re lebela kganye thata ya gone gore motlakase o nna teng dikgolagano di nna teng right so be ke bue ke tsena gape mo kganyeng ya diposo ke re tona ke go lebogele gone gore o bo ke tsakana wa tlosa yone poso e mo Jwane mme ke rata ke supe jana gore go tswa mo Jwaneng hela o se e go pekgakala go tsena mo sese ke dumela gore ka bona go na le poso e leng gore e ka thusa ka batho ka lebaka la gore dipalo mo motseng mo kgaolong yotlhe ya Jwane Mabutsane di go godimo thata mme ga rena poso e leng gore ka be re re poso go na le poso ya sese kana ke re gongwe la re boela ko moragonyana gongwe re ka be re tsenya bo poso ko bo konjalo re boa re oketsa ko khakhia re tsenya poso ko re hela gotlhe re seke kgaolo e gone gore e tlhokana le bodiredi jwa poso ka lebaka la gone gore ga go tla go nna dinako tsa gore bagodi ba tse gone mo go ba tshwanetseng go nna le bothata ka lebaka la gore jaaka go diragala ko Jwane kile ka bua le mo nakong e hitileng o itlhela bagodi ba kgobokane ko ba sa bole go phakela ko mme bothata e le gore ga go nna le yone bothata jwa network go ra ba go tlhola ko ba boe ba sa bone sepe se ba tshwanetseng ha ke tswa mo go ya diposo Mr. Speaker ke re gongwe re lebele kganyeng gape leng goreng ke a insurance ya dikoloi tsa ga government re lemoga sentle ka botlalo gore go na le gone gore kana thulaganyo e leng gore dikoloi tsa di-local authorities di a insuriwa mme tsa government o motsona ene ga di insuriwe mme gone mo ha o ka leba sentle dikoloi tsa government o motona e tlile ke di tlhokomelesegile bobe go na le tsa di-local authorities mme ke re a go nne le tekatekanyo go tsewe tshwetso e maleba gone gore
ha ile gore di tla ske di insure risk tsa insure ya medi kgato tse ileng gore di ntse di tselwa ba kgweetsi ba government o motona le tsone di ka lebiswa bone ba kgweetsi ba di local authorities ka lebaka la gone gore ha o lebeletse dikoloi tsa local authorities tsone tse ileng gore di isa ditlamelo bobe ko dikgaolong ke na le go dumela gore ka re go na le go botlhasonyana mo teng mo e leng gore ga di tshware sentle Mr. Speaker mo e leng gore o tla itemogela gore gangwe le gape di tlhokana le gore di replacewe segolobogolo yaanong ga o lebetse kgaolo yone e tshwane le ya jone mabutsane e leng goreng ga ena ditsela jalo e nna gone gore yaanong ga dikoloi di sule ga gona gore batho ba ka thusiwa ka tsela e ntseng jang mme tota ba tlhokana le ditlamelo gone gore ba thusiwe Mr. Speaker ke rata gongwe mo motsotso o gape ke boe ke tsene mo kganyeng ya go di-commissioner madi clarification. I yield. Clarification, Honorable Mutamai. Ke kopa o mphitise ha honorable member gore wa reng ka ba bereki ba o itlhelang ile gore ha gongwe ba bolodiwa kana ba letlelwa gore ba tsamaye nako di setse di chaile ba tlotlela diforomane bo ba go nna le mathata a dikotsi go tsong ho e boele bone ba ba diema ya mamba le nosi ke a leboga mothusa tona ke sone se ke reng a di kgantse di le jwa lejwe sentle ka lebaka la gone gore ha ba sa thusiwe bakgweetsi ba local authorities nna gone goreng ba tsama kgaolo jaaka e katogile tshwana le yone ya jone mabutsana bo go raya gore e hela ile gone goreng ba hela ile ba setse ba ira hela mme yaanong ba kulutiwa go tlhokana le gone gore ba duelwe ke ne ke santse ke tsena mo ntlheng ya gore a gore se ka se ke kganye tona ya gone gore kana re na le go nna kana re utlwa mabarebare a gore go sentswe madi a sentswe ke batla go itse gone gore nako e tla gorogaleng gore di commissione madi a 200 pula le 100 pula ka lebaka la gone gore ke na le go ipeletsa gone gore gongwe ga go ka dira jalo jaaka ne ke le ra bona system ya dikoloi le yone go change numbernyana re ka helela re kgone gore re bone seng I yield Mr. Speaker. Elucidation or Lekau? Thank you very much. A go ithatso a ora gore go ntsha madi a go tabo go ra gore a go ditankele a boela mo system. Ona kopa ke a leboga Mr. Speaker nya se ne ke se tlhalosa ka bokhutshwane hela ne ile gone gore kana ke dumela gore bontsi ba madi a leng gore gongwa setse a ipetse ba ipetse Mr. Speaker ga ba go di bankeng ba ile go ba beileng teng mme gone mo ha go ka di commissioner one madi re ka bona gongwe re sengwe re ka boelwa Mr. Speaker ke re go ena khanye gongwe be ke hitisa le yone ya gore tota me ene tauteno a rena o tsena le mo mading tona o tsena leng re kgone go bona gone gore e re ha re di commissioner ya lobele gone gore gongwe bo go tsamaelana le yone kganya gone gore gongwe madi re kgone gore ra bone Mr. Speaker mme ke be ke wa gape ke re go na le ntlha engwe ke batlang o ela tlhoko e leng gone gore kompone di tshwara le dikompone dingwe tse di tona di santse di na le babereki ba e leng goreng ba bereka ka dikontraka more than 10 years ke batla go itse gone gore yaanong re tla hela re dira ka jang ka tsone tona ke re mme gona o lebelele dikompone tsotlhe di go head list tsa gore di duela batho ba tsone jang ke a leboga Mr. Speaker. Honorable Member for 30 East, Honorable Tabologo Furniture. Ke a leboga Mr. Speaker. Nte ke tsena ko e ke a kgole tona wa madi. Santha ya la gongwe ke mo akgolele gore a bo a tsile ka thulaganyo ya National Digital ID. Ke dumela gore tota yone e silwe ke nako ka gore mo nakong e re tshelela mo go yone re batla dilo di tokagale ka bonako ga o batla go duela sepehela e nne so se ile gore se nna bonako ga go tsena nako e kalo-kalo gore o thusege ke sengwe se re se go akgolelang tona wa tsa madi se sengwe se ne ke beeletsa gore gongwe o se ka seke tona ke kganya ya di pensioner ya lekgetho la batho ba di pensioner kana tota go ba mmaruri go ra motho a setse le pensioner ga gona sepe sa ka tholang a se itira ha ngwe ha lekgetho le nna bokete thata mo go ene ke so se ile gore ano se ella se dira gore le botsogo ba gago bonne bo yo iseng jone jaanong ne re kopa sone seo tona go na le thulaganyo engwe gape tona ya bagodi ba rona ba ileng gore ga ba duela madi a bona a bagodi a tandabala ha ba le mo dingwageng tse di rileng gate ba tshwanetse gore ba nne ba fila fomo ya ke a tshela fomo yone ya sokodisa thata maloba ne ke leletswa ko that siding e le gore go na le 3 months mogodi a e sa kgone go bona madi a gago ntateng yone ya fomo yone ya
ya ke a tshela yaanong ke kopa gore tona tsone dikgang tsone tse a ko re di sekaseke re di tokahatse gonne botokagela thata dibanka tona re na le ngwago tarta re digala 60 years re le ha tshela Botswana go sena le ha ile banka e ngwe hela e le gore e tsamaisiwa ke Batswana selo se tshwantse gore se le tshwenye se le gwethe le puso e ntšha gore ke eng dibanka tsotlhe e le dibanka tse e le gore hangwe di tsamaisiwa ke batho ba mahatshe a tswang a go sele go na le gore Batswana le bone ba nne le sabe re rotloetse clarification honorable Dr. Gotswang. Ora ke a leboga ora member gongwe to ga sa tsosenta ke re ga gore go tsamaisa ora ownership gore le banka ya Batswana indigenous bank is that what you are saying honorable ownership erra nya o tshwere sente honorable Dr. Gotswang gore Batswana ba nne bone ba ba ownang di banka mo lehatsheng la bone ka tsela e ntseng jalo ke yone kgang e leng gore ne ke batla gore tona a e note yone go adima madi gongwe mo go tsa temo le gone e thela go le bothatanyana balemi ba sokola ba sa kgone gore ba ka bona thuso tsa madi jalo le jalo mme kana yone agriculture ke yone e leng gore le tshwanetse le lebelle thata mo go yone ga le bua ka diversification le go driver yone economy ka gore go a itshupaela gore ditaemane di le nosi ga di ka ke tsa kgona yaanong ke nngwe ya dilo tse ke eletsang gore gongwe tsone tseo le di ele thoko thata ba buile ka di-bank charges tota go ba boammaaruri di-charge tse tsa dibanka tse di ko godimo hela thata ke ra gore ga o setse o chargetswa le yone statement pampiri hela gore o kopa statement mme a gongwe gape statement sa teng se kopiwa ke lephata le lengwe la puso kana go sele e se gore wena gongwe o a se thoka mo go kana mo bo o chargiwa madi a seng kana ka sepe ke nngwe ya dilo tse re dumelang gore le tshwanetse gore re di sekaseka yaka o tatsisa molao tona re ta go ema nokeng ha ile gore o ta bo bua ka di charges tsa dibanka tse di ko godimo revenue kana wena tota tiro e tona thata gago e tona o le tona ke gore o phuthe madi gore dikopo tsotlhe le matshwenyego a re a tsisang o kgone gore o di duelele mme ha o lebella mo lehatsheng la Botswana ha e re half 3 di revenue di a tswala batho ba le mo lining a go ba batla gore ba tsenye madi go mo go tswala gore ke ngwe ya dilo tse ke dumelang gore re le puso e ntšha le tshwanetse go le sekaseke gore go nne le methale e mengwe ya go ka duela ha ngwe le a o sa ya go revenue mme le gone gape a ngwe le di-houra tsone tse di atolosiwe e se ka ya nna hela gore yaanong half 3 re tswetse o tswalela madi ko nte ka moso go tabe go tloga gona dipilisi ga gona madi a rekang dipilisi mme le tswalela madi ko nte mo motshegareng yaanong ke nngwe ya dilo tse ke tsang gore tshwanetse gore re di sekaseke bakaoleng ha re tsena mo go ya maranyane honorable Tshere ga gona internet ko Shashe Bridge ko kgoteng ya Shashe Bridge and you see mo kgaolong e ke emetseng dikgota tse tsotlhe go na le di-internet ko Shashe Bridge ga eyo internet so nese yaanong ba tswa pelo hela ba bona ko metseng e mengwe yaanong batho ba kgona go tsena mo maranyaneng a nne so se ile gore gongwe wa se tsibogela sone seo honorable Tshere ke ratile thata honorable Tshere ga o bua ka ICT wo bua ka ditiro di le 100,000 jobs by 2029 ka utwa ke nona pele gore kana malobane ntse re santse re bolelwa gore ba di graduate re sa bereking ba over 70,000 mme maloba hela honorable Lucas o ne go graduate 1,000 ka Thursday Friday 1.5 gora gore palo ya oketsega 72,500 ya di graduate ba ile gore ba tabe ba le mo malapeng ba sa bereke mme ha ile gore thulaganyo e o tanka yone ke ile gore gongwe e ka re thusa gongwe ra dipalo tsone tse tsa go kotsega ka gore tota ya la keletso ya rona ke go bona banana ba bereka ba na le se ba se dirang ke nngwe ya dilo tse re eletsang gore re bone di diragala mo lehatsheng la Botswana mme re batla gore tona re go eme nokeng mo go yone ya maranyane gore a itswelele maranyane a tsene mo bathong ka gore go a supagala gore le lehatshe yaanong le hetogile
re tsamaela gone ko maranyaneng re tsamaela gore jaanong dipampiri di be sa tlhole re di dirisa yaanong re dirisa maranyane re batla gore re go akgolele sone seo ke a leboga motsamaisa puisano tsa parliament. Order. Honourable members, it's 12:31. We have overshot the runway a little. Let me remind you that this afternoon at 2 o'clock, I shall call upon the Minister of Finance and Acting President to reply to the debate, followed by Honourable Minister of Communication and Innovation, Honourable David Siri. Before we go to the next chapter, which is healthcare services sector. I get out done. Now I shall invoke Standing Order 26.2 to suspend the proceedings until 2 o'clock. Ke dumela hore tla ka o le bakanyeditse metsinyana mme le tabele mmamo le bogo. We adjourn.